eyes and sit 2 minutes in silence with you. Закройте глаза и посидите пару минут в тишине. Harmonize your breath. Don't do spatial breathing, just harmonize them. Наблюдайте за своим дыханием, не делайте специально вдохи и выдохи, просто спокойно и глубоко дышите. Very slowly open your eyes and pray gratitude to everyone and everything around you. Плавно и медленно откройте глаза и выразите благодарность всем и всему, что находится рядом с вами. Namaste to you all. Я приветствую вас всех. Welcome back. Добро пожаловать снова. When you are deep silenced inside, Когда внутри у вас глубокая тишина, it's very easy to even read others' emotion. вам очень легко прочитать эмоции других людей. Just when we were sitting in silence, the lady who walked outside, Когда мы сидели в тишине, девушка, которая вышла, she was really having very intense feelings for the boyfriend and she was angry on him very hard. у нее были очень такие жесткие чувства по отношению к ее другу, и они очень тяжелые. I could read her vibrations from here. И ее вибрация чувствовалась отсюда через стену. Normally, we are not able to read our own vibrations also. Но, как правило, мы не можем прочитать даже свои вибрации, свои эмоции. Why? Because all the time there is a cyclone inside the head of all our thoughts, desires, Почему? understanding, everything mixed up like. Потому что постоянно у нас в голове происходит вихрь из наших эмоций, мыслей, желаний, каких-то пониманий. Why are you so serious? Почему вы все такие серьезные? One day we all die and everything finish. В какой-то день мы все умрем, и все закончится. Nothing matters. И, по сути, ничего не важно. You was prime president or you was nobody. Then nobody cares after that. А после того, как вы умрете, будет неважно, были ли вы тем, кем были, или вы были президентом. You will be ghost of
president or you will be ghost of a beggar. They are same equal. Nothing matters. И когда вы станете призраком, вы будете либо призраком президента, либо призраком бродяги, но все равно вы будете призраком. Nobody say that, oh, president ghost is coming, give him the way. И никто не будет You говорить, understand? что привидение президента идет, давайте уступим ему место. So why so serious? Почему все такие серьезные? You want to achieve something? Вы хотите чего-то добиться, You want to prove something? вы хотите что-то доказать. You are the proof. Вы уже сами по себе являетесь доказательством. You are the proof. Вы доказательство. You are a living proof of yourself. Вы живое доказательство себя самого. You are alive. You are not ghost. Вы живы, и вы не являетесь призраком или духом. And that's itself is a proof that you exist. И это является доказательством вашего существования. Whatever you will create from you Все, что вы создадите, will not be you. That is for sure. это будете уже не вы. You know, there was a man who was walking around the crafter's town. Был человек-мастер, который путешествовал из города в город. And he saw one guy making a statue from a stone. И он увидел, как один человек делал статую из камня. And he was very inspired. И это его очень вдохновило. So he asked, like, how you create the statue so beautiful from the stone И without. он спросил этого скульптора, как ты создаешь такие красивые статуи из обычного камня. The crafter said, very beautiful thing. И этот человек дал ему очень красивый ответ. I don't create statues. Он сказал, я не создаю статуи, I just remove the extra stone. я просто удаляю лишний камень. We are not here to create something. Мы здесь не для того, чтобы что-то создать. We have to just delete what we already have. Some things which is not required. Нам просто нужно удалить, убрать то, что нам уже не нужно. You know, the first the keyboard, when I saw the computer keyboard, the first thing which I saw was delete. Вы знаете, когда я первый раз увидел компьютерную клавиатуру, первая клавиша, которую я заметила, это была клавиша Delete. It was like when I was already plus 30. И это как мне уже было 30 лет. Because when I went to forest, even computer was not in our schools. Потому что когда я ушел жить в лес, в наших школах еще не было компьютера. So I never seen a computer before. But when I came back, people was talking on mobile phone. А когда я из леса вернулся, люди уже говорили по мобильным телефонам. So it was like me, oh, which different world I came, you know. И я был очень удивлен, что я попал в абсолютно другой мир. And when I see the keyboard and I saw the delete, И когда я увидел компьютерную клавиатуру и клавишу Delete, I understand that this is the most important. я понял, что это самая важная клавиша. No matter what you write, Неважно, что вы пишете, one day you have to delete it. в какой-то день вам придется это удалить. And if you forgot to delete, А если вы забудете удалить, what will happen? что будет? Your computer get hacked То тогда у вас компьютер начнет зависать, because too much information. потому что в нем будет слишком много информации. Data overloaded. Он будет перегружен данными. That's what happens to Это то, что с нами происходит, правда? those who use Android. They can understand me. Те, которые используют Android, они поймут меня. Okay, Apple don't have this problem yet. Пока нет таких проблем. But if your Android is overloaded, it starts to hang. Но если Android телефон перегружен, он начинает подвисать. And human is also hanging. И человек тоже подвисает. But we call this hanging depression. Но мы это подвисание называем депрессией. Different names. Мы даем этому состоянию разные названия. But whenever you have something problem with your head, any kind of physical or mental illness, Но когда у вас возникают какие-либо проблемы с головой, будь то физические или ментальные заболевания, one thing is very clear that you forgot to delete. что что-то вы забыли оттуда удалить или убрать. Overloaded informations are there. И вы становитесь перегруженным информацией. Last book I read was when I was 17. Последнюю книжку я прочитал, когда мне было 17 лет. After that, I did not read any book. После этого я ничего не читал. I never learned any language, neither English, neither Russian. Я не учил ни английский, ни русский. Whatever like basic elementary education was given in the school, that was my
Я изучил только то минимальное, что нам давали в школе. You don't need library inside your head. Library is already there outside. Вам не нужна библиотека внутри вашей головы, она уже есть во внешнем мире. Now life is more easy. You have Google Baba all the time in your hand. У вас постоянно с вами Google Баба, он все знает. Whenever you want, you can just surf there and say that, oh, it's like this. Если вам что-то нужно, вы просто заходите в интернет и ищете. Why you need to carry all this inside the head? Зачем вы стараетесь все это удержать в своей голове? And this is the cause of all the issues. И в этом причина всех проблем. People are not good in relationship because there is too much expectations, too much things going inside the head. Наладить отношения друг с другом, потому что слишком много ожиданий. What is the most common thing for every living creature? Что общее есть у всех живых существ? Most common. Самое общее, что их всех объединяет, Food. это еда. True? Правда? The most important thing. Это очень важно для всех. More than sleep, more than sex, more than anything else. Most important thing is food. Самое важное это еда. Важнее, If you're hungry for чем секс, тем все остальное. If you're hungry for 4 days, the sexual thought will not come inside your head. It's Если just gone. вы ели 4 дня, то вряд ли вы будете думать о сексе. That's why those people who do this kada a lot, like long, how to say it in English? Okay. Yeah, long fasting, dry fasting or long fasting. Поэтому люди, которые практикуют продолжительное голодание, Their sexuality starts to get deformed их сексуальность начинает деформироваться. and not feel like enough potential and power in that direction. И они не чувствуют энергии и какого-то направления в эту сторону. I'm not talking about the monks who are sitting in the cave, И я сейчас не говорю о людях, о монахах, которые сидят в пещерах, because lifestyle is different. потому что это другой образ жизни. When you are in the world, Когда вы живете в материальном мире, everyone is living with their energy loop. все люди живут в своей энергии. And as soon as you come into the somebody's else energy loop, И когда вы соприкасаетесь с энергетической оболочкой другого человека, if your energy loop is stronger, you will affect him. If his energy level is stronger, he will affect и you. если ваш уровень энергии выше, вы начнете доминировать над ним, а если уровень энергии того человека выше, он начнет доминировать над It вами. definitely happens. И это происходит постоянно, So you cannot avoid it. и вы не можете этого избежать. There is no kurtka which you can jackets which you can wear. Которая вас защитит от этого. That's why anciently, when monks wanted to deep practice, they leave the society, they went to the forest, to the Himalayas, up there in the mountains. И поэтому с древности, когда люди чувствовали потребность в глубокой практике, они уходили в горы, в Гималаи, в лес и подальше от людей. And we think that we are more stronger. А мы думаем, что мы очень сильные. We can do it here, right here. Why need to go to Himalaya? Что мы можем делать то же самое, сидя здесь, и нам не нужно уходить в горы. We're more intelligent, maybe they didn't have that much mind. А мы очень образованные и умные, возможно, они не были такими. We are more powerful than Shiva, Мы сильнее, чем сам Шива. Shiva need to sit in Kailas alone and meditate to understand what is happening. А Шиве нужно сидеть одному на Кайласе и медитировать, чтобы понять, что We происходит. can understand here in the world. А мы можем понять здесь. No, we don't understand. Нет, мы не можем. Because here, one thing we forgot always. Потому что, находясь здесь, мы постоянно забываем об одной вещи. Delete. Мы забываем удалять. We just collecting like honeybees. Мы собираем постоянно, как пчелки. And what happens after honeybees? А, Who eats the honey? а что происходит? Кто мед-то ест потом? Huh? Definitely not they. И точно его едят не пчелы, которые его собирали. Smart people like you, they go Умные take out all the люди, honey и забирают весь мед. and put these honeybees again on work. И потом эти пчелки опять начинают работать. That's how it is happening in the world. Вот так происходит в мире. So it's very important to understand Поэтому очень важно понимать, every information is not for you. что не вся информация предназначена именно для вас. Till you will not understand this, До тех пор, пока вы этого не поймете, you will not understand which way you have to go. вы не сможете понять, в каком направлении вам нужно двигаться. Because every master is coming with his energy. Потому что каждый учитель приходит со своей He энергией. has his experience. У него есть его личный He опыт. has a life behind it. У него есть жизнь, которая стоит за этим. I am 52 today, and when I started my spiritual life, I was 17.
Сейчас 52, когда я начал свой духовный путь, мне было 17 лет. It's almost 40 years of experience. Это почти 40 лет моего личного опыта. So definitely when I will speak, you will get influence, but do you really need this influence? И, конечно, когда я буду что-то вам говорить, вы попадете под мое влияние. Нужно ли вам оно? So like this, every master is coming with his life, with his experience, but do you need all this information? И каждый учитель приходит со своим пониманием и со своим опытом, но нужно ли вам вот это все? There are a lot of books are available. Есть очень много книг. And do you need to read all this information? Вам нужно действительно их все прочитать. I can say you by my experience, Я могу вам сказать, исходя из своего опыта, like most of the books are accelerated. что большинство книг там все преувеличено. No enlightened person can write a book. Потому что просветленный по-настоящему человек не может написать книгу. Impossible. Это невозможно. Impossible. Это невозможно. To write a book, you need to have a desire. Чтобы написать книгу, у вас должно быть желание. And enlightenment means you left the desire behind. А просветление означает, что у вас не осталось никаких желаний. You don't have desire to make good also and bad also. У вас исчезает желание делать что-то хорошее и что-то плохое. Your boat already lost, is gone. И ваша лодка, она уже потерялась, уплыла. Now, even if you want, you cannot come back. И теперь даже если вы захотите, вы не сможете вернуться. So no 100% enlightened person can live in the material world. Поэтому просветленный на 100% человек, он не может жить в материальном If мире. somebody lives, Если кто-то живет в этом мире, they create their conscious hooks. они осознанно создают свои якоря или привязки. Like you go with a boat to a lake or to like sea. Например, вы плаваете на лодке в море или в озере. And if you don't put this anchor, you know, И like если у вас не будет якоря, and your winds can blow you anywhere. тогда вас может ветром или течением унести. You cannot control it. И вы не можете это контролировать. So these enlightened people or soul like enlightened, they put their conscious anchors in the world. Поэтому люди, которые достигли просветления, они осознанно создают вот эти In якоря the form of some desires. в материальном мире в форме каких-то желаний. But I will still say it is not 100% enlightenment. Но я все равно бы сказал, что это не на 100% просветление. 100% enlightenment is gone already. Потому что когда человек просветлел на 100%, он уходит из этого мира. They can look like 100% because they are very close. Они могут выглядеть, как будто они полностью просветленные, потому что они находятся очень рядом с этим состоянием. So no perfect book never comes from perfection. Understand this very clearly. И поймите, что книга, она не возникает из состояния совершенства. Somebody who is not perfect will write a book. Кто-то, кто несовершенен, будет писать книгу. I give you an example, which is like very popular one. Я приведу вам один известный и популярный пример. How many of you practice yoga? Кто из вас практикует йогу? In spite of your life, I am not commenting on your life. It's your personal life. I'm just giving a data. Вашу жизнь я просто хочу вам привести какие-то данные. But don't take it as like putting in the head. Just see it, experience it, and leave it. Просто посмотрите, подумайте над этим и оставьте это. How many of you think that the yoga was created by Patanjali? Кто из вас думает, что йога была создана Патанджали? Okay. Patanjali never practiced yoga in his whole life. Патанджали сам никогда не практиковал йогу. The yoga was given and like taught by Bhagwan Hiranyagarbha. Бхагаван Хираньякарба, тот человек, который принес и учил йоге. Who was the master of Patanjali? Кто был учителем Патанджали? But Patanjali was a very good writer. Но Патанджали сам по себе был очень хорошим писателем. And my master understand what is your skill. И учитель всегда понимает, в чем твой талант. So master asked him to write what master is saying, so you can write with your experiences. Поэтому учитель попросил его написать, изложить это. So he wrote the book. И он написал книгу. All the sutras was master was saying. И он записал все сутры, которые диктовал ему учитель. And then he asked master, И потом он спросил учителя. what name should be given to this book? Он спросил, какое чье имя поставить на этой книге. And master was very free from the hooks and У desires. учителя уже не было особых желаний. So he said, give your name. Сказал, пиши свое. Give your name.
Он сказал, дай свое имя. And that's how it became from Bhagwan Hiranya Garbha Yoga Sutras to Patanjali Yoga И Sutras. так сутры Бхагавана Хиранья Гарба стали называться йога-сутрами Патанджали. And another example from his life. И еще один пример из его жизни. Anybody know how he died? Кто-то знает, как он умер? No? Его съел лев. Yes, he was eaten by a lion. Да, его съел лев. And according to the yoga, if you practice yama and niyama, И в соответствии с учением йоги, если вы практикуете принципы ямы и ниямы, first is ahimsa. первый принцип — это ахимса. And if you practice ahimsa from your mind, from your actions, from your thoughts, И если вы практикуете ахимсу в ваших действиях, в ваших мыслях и в ваших словах for 12 years, в течение 12 лет, only 12 years, not 200 years, only всего 12 лет, не 200, nobody can be your enemy. никто не может быть вашим врагом. Lion cannot eat him. Поэтому лев не может вас съесть. So definitely one thing is clear, that he was not practicing ahimsa. И отсюда понятно, что Патанджали ахимсу не практиковал. So that's also true that he was not a yoga practitioner. И понятно, что он не был практиком йоги. I'm not against yoga. И я не против йоги. Normally when people hear me, they think like I'm against yoga, that's why I speak like this. И люди, когда меня слушают, они думают, что я выступаю против йоги, но это не так. I'm against ignorance in any direction. Я выступаю против невежества в любой области. You should know what you are doing. Вы должны знать, что вы делаете. Then you can be going to hell is okay for me. Если вы после этого отправитесь в ад, что я могу поделать? But if you don't know what you are going, and even if you are going to heaven, it is dangerous for you. Но если вы не знаете, что вы делаете, и при этом вы отправитесь в рай, тогда для вас это может быть опасно. That's why when people come, I always say, whichever path you want to walk. И поэтому, когда ко мне приходят люди, я всегда говорю, каким бы путем вы не хотели идти. Find first a alive master who is living in that tradition. Найдите учителя, который жив, который в теле и который идет в этой традиции. And look at his life first. Посмотрите сначала на его жизнь. Is he a happy and a joyful person? Является ли он счастливым и радостным человеком? Or he himself is in depression? Или он сам находится в депрессии? If he's a happy person, Если он счастливый человек, if he's satisfied from his path, если он удовлетворен той жизнью, которую он живет, only then he can help. только тогда он сможет вам помочь. And then directly ask him. И тогда вы можете напрямую его спросить. First, understand the philosophy of any spiritual path you want to move on. И сначала вам необходимо понять философию любого духовного пути, по которому вы хотите идти. Wrong understanding cannot lead to right results. Потому что неправильное понимание не приведет вас к правильному результату. If you have right understanding, then only you can have right results. Потому что к правильному результату вас может привести только правильное понимание философии. If you are in hurry, Если, например, вы торопитесь, you already have ticket to Belarus. у вас уже есть билет в Беларусь, You run to this Belarus like a train station, вы бежите на белорусский вокзал, and you know that you are already late. вы знаете, что вы You опаздываете, somehow entered and reached to the station platforms where the trains are standing, вы добегаете до платформы, где стоят поезда, and suddenly one train is moving. и в какой-то момент один поезд начинает ехать. You understand that you are late, Вы понимаете, что вы so опаздываете. definitely this train is yours, И по-любому это мой поезд уезжает. and you run and you catch this train. И вы бежите, вы запрыгиваете в этот поезд. You already inside, И вы внутри. but then you understand that this train is going to Kazan. Но потом вы понимаете, что этот поезд едет в Казань. You will be in mess. И тогда у вас будут проблемы. And that is happening in the world. И вот так сейчас происходит в мире. That is happening when I'm talking to the people, when I'm talking to the master, they themselves are lost. И когда я сейчас разговариваю с людьми, с учителями, люди все потерянные. When people say, I'm meditating so nicely, why I'm not having man in my life? И, например, девушка может мне говорить, у меня такая хорошая медитация, но почему-то мужчины нет в моей жизни. Because you're meditating, Потому что медитируешь, you don't have time for men. у тебя для мужчин времени нет. Understand? Поймите, If you eat food without hunger, если вы не голодны и при этом вы едите, you will have constipation. у вас будет запор.
It is physical reality of the body. Это физическая реальность нашего тела. Same way, the mental reality is if you go on some path without preparation, И также ментальная реальность заключается в том, что если вы начинаете идти по какому-то пути без подготовки, you will reach somewhere else. то придете вы куда-то в другое место. And I know most of your popular masters. И я знаю большинство популярных When I'm сейчас traveling мастеров. from last 20 years, I'm almost somehow in the touch, meets in some festival and somewhere. Я путешествую последние 20 лет, я встречаюсь с этими людьми на фестивалях и в других местах. You can count on the fingers who are happy. Вы можете по пальцам одной руки пересчитать людей, которые действительно счастливые. On the fingers. Вы можете пересчитать их по пальцам. Because they did not become master for making themselves enriched. Потому что они стали учителями не для того, чтобы стать богатыми и знаменитыми. It's a very nice ego to become a master, you know. Это очень поднимает твое эго, если ты становишься учителем. Every single, I was in Ufa, there was 19-year girl. Я был в Уфе, там была девочка ей 19 лет. She wanted to become a master. А она хотела стать учителем. Not only become, she already started to pretend to be a master. Не только стать, но она уже начинала вести себя, как будто она мастер или учитель. Now, this is the problem in Kali Yuga. И проблема в Кали-югу заключается в том, Without becoming a student, people are becoming masters. что люди становятся учителями, не пройдя путь ученика. It's impossible. Это невозможно. Spiritual path, it is impossible. На духовном пути это невозможно. Even in the material path, it is impossible. Даже в материальном мире это невозможно. Can you teach the computer operation or like data saving or something with the computer without learning computer? Вы можете обучать других людей, как пользоваться компьютером, если сами не умеете им пользоваться. So don't run behind the certificates. Поэтому не гонитесь за сертификатами. Certificate is not a spiritual path. Сертификат или диплом не означает духовный First, try to understand what is your nature. Сначала постарайтесь понять свою природу. Maybe you are born in this life to live and enjoy material life, and you are running behind the spiritual life. Возможно, вы пришли в этот мир, чтобы прожить качественную материальную жизнь, а вас тянет идти духовным путем. Maybe God just wants you to enjoy big cars, big house, nice women, nice child, and everything in the material world. Возможно, Господь создал вас так, чтобы вы наслаждались домом, хорошей машиной, у вас была жена и дети. And you just want to sit and meditate. А вы хотите сесть и медитировать. So first try to understand what is your really desire, what you want. Сначала постарайтесь услышать, чего вы действительно хотите по-настоящему. If you just saw one day Sadhguru advertisement, oh nice, he is driving helicopters and he is driving cars and he is driving bikes and he is driving everything. And all this came to him because he is a spiritual master. So maybe I should also become a spiritual master. It's a good money, good advertisement, good people. Однажды вы увидели рекламу Садхгуру, и он ездит на мотоцикле, водит машину, вертолет, и у него есть столько всего, и вы подумали, может быть, мне тоже стоит стать духовным учителем, чтобы у меня так все было классно. Maybe it's good only for him. Возможно, этот путь подходит только для него. Because how happy he is. Потому что то, насколько он счастлив. I never met any of his students so happy. Я не видел ни одного из его учеников, чтобы они были так счастливы. They all are sitting. Они все сидят и медитируют. And he is driving bikes. А он катается на байке. Understanding what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? You need to understand what is your nature. Вам нужно понять, в чем ваша природа. And if you not understand this, whatever path you will choose, it will be by influence of somebody from outside. И если вы не понимаете себя и своих желаний, то какой путь вы бы не выбрали, этот выбор будет сделан под влиянием извне. Now it's like because you go to some master and they say, oh, yes, you can be my student. И сейчас, когда вы приходите к какому-то учителю, они обычно говорят, да, ты можешь стать моим учеником. Before it was not like that. А раньше было не так. You could not become a student easily. Вам не просто было стать учеником. Master put you on a period of test. Учитель ставил вас в рамки теста. That under test student. Что это был ученик в тестовом режиме. And if you fail in the test, master send you home. И если вы экзамен проваливали, учитель отправлял вас домой. I remember that one of my master, I have like many masters from different traditions. У меня есть много учителей из разных традиций, и один из них. One of my master was like very strict one. Он был очень жесткий. And we was somewhere near Varanasi. И мы жили недалеко от Варанаси. And one person with
with the big backpack, he came in the morning to the ashram. И один человек с большим рюкзаком, он приехал утром в ашрам. And my master asked, why you come? И учитель спросил, ты чего приехал? And he says, Master, you came in my dream last night, few nights before, and said me that come to Varanasi. И он сказал, учитель, я вас видел во сне несколько дней назад, и вы мне сказали, приезжай в Варанаси. So I came. I left everything and I came to you. Я все оставил и приехал. Then Master said, okay, I came in your dream Учитель сказал, хорошо, я and тебе said you to приснился, come to Varanasi, сказал приехать в and you Варанаси, came. и ты приехал. Okay, now I am alive. Теперь я живой. I say, take your bag and go back home. Я тебе говорю, бери свой рюкзачок, приезжай обратно домой. Master is not interested in making student. Учителю не нужны ученики. He is interested in making your life better. That's all. Ему Nothing тоже else is interesting. интересно, чтобы у вас ваша жизнь стала лучше, и больше ему не интересно If ничего. you became a better human for yourself, that's enough for him. И для учителя достаточно, если вы становитесь лучше как человек. Этого вполне достаточно. He will not say you, okay, go somewhere there and practice this if it is not your nature. И если в вашей природе нету, например, не заложена практика, он никогда вам не скажет идти куда-то сидеть и медитировать или практиковать. Any Hare Krishna person here? А есть люди, которые состоят в Харе Кришне. Please don't be offended if you are Hare Krishna. Если есть, то, пожалуйста, не обижайтесь. I'm not offending something. I'm just trying to put the different facts from different Я sides. не хочу никого обидеть, просто я хочу показать вам разные примеры. So you understand that what path you are choosing is good for you or not. Чтобы вы смогли разобраться, тот путь, который вы выбираете, он подходит вам или нет. A master really understands your nature. Учитель или мастер, он понимает вашу истинную природу. Like Krishna was a master in that time. Например, Кришна в свое время был таким мастером. And Arjun goes to the Krishna and says, oh, I don't want to kill my brothers. I don't want to fight with my family. It's better to leave everything and go to forest and I will live without any kingdom. И Арджуна приходит к Кришне и говорит, что он не хочет сражаться, он не хочет убивать своих братьев, родственников, он не хочет во всем этом участвовать, и, возможно, лучше все оставить и уйти в лес. If any of your present master was in the place of Krishna, И если на месте Кришны был бы кто-то из современных учителей, except me, кроме меня, he would have said, yes, you are right. и он бы тогда сказал, что да, ты прав. If he liked yoga, they said, yes, go to the forest and practice yoga. Если бы это был учитель в традиции йоги, он бы сказал, да, иди в лес и практикуй йогу. If it was Prabhupada, he was going to take Tulsi Mala and go to the forest and chant Hare Krishna, Hare Ram. Если бы это Прабхупада, он бы дал тогда четкий стул и сказал, иди в лес, читай мантру Хари Кришна. But what Krishna said? Но что сказал Кришна? Kill them all. Кришна сказал, иди, убей их всех. You have no choice. У тебя нет выбора. Because Krishna understood. Потому что Кришна понимал, Arjuna nature is fighter. что природа Арджуны — это природа воина. He is a born fighter. Он рожденный воин. He can only do one thing, that he can fight. Он может делать только одно, он может сражаться или воевать. If he will run away from this situation, И если он избежит этой ситуации, he will go to the forest. Someday he will wait. After he will make some bow and arrow from the woods and start to kill the animals. если он пойдет в лес и будет там жить, то в какой-то момент ему станет скучно, он сделает себе лук и стрелы и начнет убивать животных. He knew this Он знал это, because Arjuna was live in front of him. потому что Арджуна стоял живой перед ним. But suppose in Krishna is there and it was not Arjuna, it was Buddha. Но, предположим, перед Кришной стоял бы не Арджуна, а Будда, Then Krishna would have never stopped him. то тогда Кришна никогда бы не остановил его. In fact, Buddha would have never asked Krishna, he would just have left. И на самом деле Будда никогда бы даже не спросил Кришну, он бы просто ушел. So you understand this very thin line between the personalities and the paths. А вы понимаете, да, вот эту тонкую грань между гранями личности и вариантами выбора? If it is not your naturally nature, Если это не заложено в вашей естественной природе, you will not be successful in вы не that. сможете добиться успеха на этом пути. Like in your work, Например, посмотрите на свою работу. which you like, which you feel passion, То, что вам нравится, то, к чему вы чувствуете желание, you can create miracles in that direction. в этом направлении вы можете создавать что-то волшебное. Where you don't feel passion, Когда вы не чувствуете желания, you can just earn bread, ну тогда вы просто зарабатываете себе на жизнь. nothing more than that.
и не более. So personality, your personality is the most important thing which you need to understand. Самое важное, что вам нужно понять, что вы из себя представляете. And for this, you can try. И для этого вы можете пробовать. You can try for spiritual life. Вы можете попробовать себя в духовной But жизни. first, I will say, like, if you are under 50, Но я бы сказала, если вам меньше 50, don't hurry. то не торопитесь. There is a lot of time is there. У вас достаточно времени еще. Because, you know, like, when somebody comes to me under 25, Знаете, когда ко мне приходят люди, которые младше 25, and they wants to learn something, и они хотят у меня чему-то учиться, I say, no, you are already master. и я им говорю, нет, вы уже сами мастера. Because when you are below 25, you know everything in Потому the что world. когда вам до 25, вы сами все прекрасно знаете. You only when grow more, you understand, it was not everything which I knew. Только когда вы становитесь старше, вы понимаете, что на самом деле вы знали не все. And when you grow more, И когда вы растете дальше и взрослеете, when you come to your 50s, you understand, oh, there is a lot which I don't understand. и к 50 годам вы понимаете, что на самом деле вы очень много чего не знаете. When you are young, I remember, like, when I was 17, I was talking to my father like that my father knows nothing and I knows everything in the world. Вы же знаете, когда мы молодые, например, когда мне было 17, я разговаривала со своим отцом, как будто я знаю все, он не знает ничего. That's why I always give advice to the parents that don't give advice to your children when they are between 14 to 24. И поэтому я всегда советую родителям не давать никаких советов и указаний детям, когда они находятся They don't need your advice. от 14 до 25, потому что им советы эти не нужны. They just need your support. Им не нужны ваши советы, им в это время нужна ваша поддержка. They just need to feel that you are with them. They don't Они need your должны advice. что вы с ними, но советы ваши им уже не нужны. When you start to give them advice, Когда вы начинаете им что-то советовать, you are already building up conflicts with them. вы провоцируете конфликт. Because you was born in 70s, 80s or 90s. Потому что вы родились в 70-е, 80-е. They are born in 2005 and 7. Они родились после 2000-х. There is a huge difference between the mentality of understanding. И в ментальности и в понимании огромная разница. They can understand you only when they cross 25. Они смогут вас начать понимать, когда Already 3-4 breakups, когда они переживут несколько разрывов отношений, already understand emotions, они начнут понимать свои эмоции. already women shout on them or men have like some kind of, У них будут ссоры, кто-то будет на кого-то they кричать. understand like what my father was saying was not so bad. И они начнут думать, да, то, что папа мне говорил, было не так уж бесполезно. But don't do it. Let them have their experience. It's better for them. Жить этот опыт. Just support them. This is very important. Поддерживайте их, потому что это очень важно. Children fall only because they lack support. Дети обычно терпят неудачу только если у них недостаточно поддержки. Every father, every mother who smoke and drinks, they think that their children should not smoke and drink. Never. Все родители, которые, например, пьют и курят, считают, что их родители, что их дети не должны ни пить, ни курить. But they do. Но они все равно. So just accept it that they will do it. So bring a cigarette packet and give to them that you can try sometimes. И если вы такой родитель, то просто примите это, принесите сигареты или алкоголь и позвольте. One day when he's or she is 17, give him a wine bottle. You can try something. Дать им попробовать алкоголь. Let them go by their experience, Но позвольте им проживать свой опыт. not by your control. Не контролируйте их. Because control is always without conscious awareness. Потому что контроль всегда происходит без осознанности. Any control in the world. Любой контроль, который вы встречаете в мире, он происходит без осознанности. Religious, Религиозный, political, политический, social. социальный. It's because lack of awareness. И этот контроль становится возможным, потому что у нас недостает You don't осознанности. How to handle the situation? Вы не знаете, как поступить в определенной ситуации. So you find a way to control it. Поэтому вы находите способ, как это контролировать. So what we are talking today? This is what we're talking. What's the topic for today? The topic is how to understand what you are destined for, like how to find your true path, and how to listen to your intuition, like how to find it out what it is. So we are on track. Yes. So one more thing, like if you have a question in between, you can just write in a paper and send to Nastya, or you can just
ask in between anytime. It's not a formal lecture that I will speak and you will listen. We are not in a school and university. We are in an open talk. И у нас с вами происходит диалог, то есть это не лекция. Если у вас в процессе возникают какие-то вопросы, вы можете спросить или написать на бумажке, передать, и я отвечу на ваш вопрос. I always say that if you don't ask, И я всегда говорю, если вы не спрашиваете, you don't learn. то тогда вы не учитесь. Or maybe you don't learn that fast. Либо вы учитесь, но намного медленнее. I was asking the question from the day I speak. Я начал задавать вопросы с тех пор, как научился First говорить. question I gave to my father when I was 3 years. Первый вопрос я задал своему папе, когда мне было 3 года. And I asked so many questions that till 17 I could not live in this world. I have to leave this world. И я задавал столько вопросов, что в 17 лет мне пришлось уйти из этого материального мира в бедность. Because for me the world became useless, you know, Потому что это senseless, no meaning in this. полезно, и я не мог найти там смысл. What's the sense of living like this? И для меня не было смысла жить так. So if you want to fasten up the process, Если вы хотите ускорить процесс, why we need master? зачем нам вообще нужен учитель? It's not like master is some egoistic guy. Okay, I'm cool, jewel. So people are coming. I have students. So I'm like, it's not like that. И учитель или мастер это не тот, кто собирает вокруг себя учеников и последователей, старается выглядеть. Master is like a tool which fasten up our social and spiritual processes. Учитель это как инструмент, который усиливает и ускоряет наш духовный и социальный рост. Like why you go to school? Почему вы ходите в школу? All books are available. Все книжки доступны. But the master, the teachers in the school, Но учителя в школе, they fasten up your process of learning, они усиливают, ускоряют ваш процесс обучения. which you could learn, needed 100 years to learn. They make you learn in 10 years. То, что вам бы самостоятельно потребовалось 100 лет, чтобы выучить, вы учите это за 10 лет. Understand? No? Понимаете, да? Like if you have you don't know English, suppose for an Например, example, вы не знаете английского языка, there is nothing which can teach you English. и нет никакого способа его выучить. This is just like letters written, but you don't know which letter belongs to what. И есть только буквы, и вы не знаете, как их прочитать. How many years it will take you to learn this? И сколько вам потребуется лет, чтобы в этом разобраться? Maybe all life. Возможно, всю жизнь. And maybe that is also not that you will learn correctly. Копаться. И не факт, что вы сами дойдете до этого правильно. The A, which you think like it's so easy, I learned without any efforts. И, например, буква А, вы думаете, это настолько просто? I'm sure that if there is nobody, no tool to teach you, Я уверен, что если не будет никого, кто бы вам помог, all your life you could not understand that this is A. что сами, не зная, что эта буква из себя представляет, вы не поймете, что это буква А. So teachers are the tool Поэтому учителя и мастера — это тот which инструмент, fastens up the process of learning and understanding. который ускоряют процесс обучения и понимания. It can be in any direction. И это может относиться к любому направлению. It can be in the spiritual world, it can be in the material world, it can be in the social world. Это also. может относиться к духовному, материальному, социальному миру. That's why in the East we have a paramparas. И поэтому на Востоке существуют парампоры или традиции. We have like a master has a master. Every master has a master, not like in East. У каждого учителя есть учитель, у которого он учился, не так, как на Западе. Mostly Eastern masters say, I don't have any master, you know, I'm born master. Западные учителя часто говорят, у меня нет учителя, я родился учителем. I myself, I learned everything myself. Я сам все выучил. The biggest master in the West, they don't have their master. У западных, даже самых больших учителей, у них нет учителей. I don't want to say their names because you might be attached to that, so I don't want to hurt anybody. И я не хочу называть их имен, потому что кто-то из них может быть But somebody в сердце. who do not have a master, Но у кого человека, у которого нет учителя, it means he never became a student. говорит о том, что этот человек никогда не был на позиции ученика. And somebody who never became a student А тот, кто не был на позиции ученика, cannot really somebody help. он не может на самом деле никому помочь. I know a lot of people who come to the spiritual path and start to live in an illusionary world. Я знаю много людей, которые начинают идти духовным путем и начинают жить в иллюзорном мире. Tell me one reason Скажите мне одну причину, why a happy person need a drug. зачем счастливому человеку нужен, например, наркотик.
Any kind of. It can be marijuana, it can be Любой ayahuasca, наркотик, это может быть марихуана, может быть айваска, anything. неважно что. Why a happy person need a drug? Если человек действительно счастлив, зачем ему нужны наркотики? They say it opens your unconscious brain, blah blah blah. А эти люди говорят, о, это открывает твой бессознательный ум, но это все ерунда. I know a lot of people who has gone to mental hospitals and sick till today after the ayahuasca therapies. Ayahuasca ceremonies. Я знаю людей, которые отправились в больницу после прохождения церемонии с ayahuasca. Yes. Even from the Moscow. И такие люди есть и в Москве. I'm not talking somewhere where you cannot reach. Я не говорю о каких-то удаленных местах. A happy person does not need any tool to feel some high. He can just be high by his presence. Не нужно никаких инструментов или дополнительных вещей, чтобы быть счастливым. Он просто счастлив сам по себе. Drugs is not a part of spiritual world. First, this make it very clear. И вы должны очень четко понимать, что любые наркотики, они несовместимы с духовной жизнью, с духовным People путем. come to India Люди приезжают в Индию, and everybody is smoking marijuana. все курят ганджу. Those who call themselves spiritual, Все те люди, которые называют себя духовными. and they say, "Bom Bholenath, it's like prasad for you." И они как бы считают, что это просад или освященная Богом вещь. Don't be in illusion. Но не поддавайтесь этой иллюзии. Only lazy spiritual people need some kind of these tools. Только ленивым людям, которые стараются жить так называемой духовной жизнью, им нужны эти костыли. Who do not want to work on themselves, Тем людям, которые не хотят работать над who собой, do not want to work on their emotions, которые не хотят работать над своими who just эмоциями, want to escape. просто которые ищут короткий путь. I'm saying a very strong, hard statement И я делаю очень жесткое утверждение, by asking advance forgiveness. и я прошу заранее прощения. But today's world, spirituality become a path of escapist. Потому что современный так называемый духовный мир, он стал прибежищем людей, которые избегают. You are not happy from your office, you escaped, you became Например, yoga ты teacher. недоволен своей работой, ты бросаешь работу, убегаешь от проблем, становишься учителем йоги. If you became tired in your office Если ты устал в своей работе, and escaped and became a yoga teacher, бросил все, стал учителем по йоге, after a certain time you will get tired there also. тогда через несколько лет ты устанешь и там. Just it's a matter of time. Это на самом деле просто вопрос времени. Because it was not a real need of spirituality. Потому что у тебя не было действительного позыва к духовности. Escapist cannot be a spiritual person. Потому что те люди, которые убегают, они не могут стать духовными. If you stay there in office and everything is wonderful over there, Если вы работаете в офисе, там все прекрасно, everything is working according to you, все работает на вас. you enjoy your work, everything is good, but you want to do something more. Вы наслаждаетесь процессом, но вы хотите чего-то You want другого, to do something more. хотите что-то узнать. And this desire pulls you to the yoga. И вот это желание узнать что-то, что есть еще, оно приводит вас в Then йогу. you will be a beautiful teacher. Тогда вы станете прекрасным учителем. Same with the tantra, same with any path of the spirituality. И тоже касается любого направления духовности, и танцы, и любой другой традиции. Escapist cannot be a master. Но если вы убегаете, то тогда вы не сможете стать по-настоящему I учителем. often see, because I live in Goa, so people come from Russia. И я очень много вижу таких людей, которые приезжают в Гоа из России. They come from Russia to, they escape from here, come Они to Goa. приходят отсюда и приезжают. Wow, hot weather, hot sea, everything wonderful. в теплом море, They come back to Moscow or Russia. в Москву или возвращаются в Россию. Everything is so boring. И им здесь скучно. They just wants to run away back. И они хотят убежать обратно. They have bills to pay.
У них есть счета, которые нужно оплачивать. But they want to just run away because in India you can live in 15,000. Here in Moscow you need at least 100,000 minimum for И living. если в Индии вы можете жить на 15 тысяч в месяц, то здесь вам нужно 100. So in 100,000 you can already calculate, oh, I can live even 6 months over there. И вы быстренько считаете, что на 100 там можно полгода прожить. So this is not like real your need. This is escape. И это не ваш настоящий путь, это побег. Your real need, no matter what happens, like Moscow falls or India falls, you will be there on that path, no matter what happens. И если вы действительно идете своим путем, то будет неважно, если не станет Москвы или что-то случится с Индией. My father wanted me to go to university to become a doctor. Например, мой папа хотел, чтобы я поступила в университет. Before I left the house, we had like a huge arguments. Like he wanted me to become a doctor, I wanted to become a monk, and like had a kind of voice fight. Отец хотел, чтобы я шел, получал образование, становился врачом, а я хотела стать монахом и уйти в лес. He was sleeping. I disappeared in the night. Он спал, а я просто ночью ушел. Because for me, this was like a urge. Потому что для меня это была необходимость. And if you will see the people who really had a deep urge to spirituality, they all escaped like this. It is not escape, like they already left this world like this. Nobody, nothing can stop them. И если вы посмотрите на людей, у которых это было настоящее желание, их ничто не могло остановить, покинуть этот материальный мир. And there was not like Buddha, okay, let's first go to Peru and try ayahuasca. Buddha was not thinking about that. Ayahuasca at that time also was there. И Будда, например, он никогда не думал, мне, может быть, сначала надо поехать в Перу, попробовать ayahuasca. Meditation is not working, so let's try ayahuasca. Or maybe meditation is not working, so let's try marijuana a little. Или попробую я покурить. He didn't go for that. Ему это было не нужно. He tried hard 6 years of his life. Он 6 лет очень сильно трудился. 20 hours per day he was sitting and meditating Он and сидел practicing. по 20 часов в день, медитировал. This is the urge what I am talking. If you really think you are сильное spiritual. желание, если вы действительно думаете, что вы духовный, должно быть желание настолько сильно. If you just want to learn something more, to speak something more, it's a different thing. Если It's вы not просто spiritual. хотите что-то узнать, чтобы где-то что-то умно сказать, это другое. It's not spirituality. Это не духовность. It's spiritual urge is it comes like this, that you cannot even sleep. И вот эта необходимость или сильная потребность в духовном знании, она будет настолько сильной, что вы... When I was living with Master, 16 hours I was in asana. 16 hours. Когда я учился у своих учителей, я сидела по 16 часов в одной асане. We was not even allowed to sleep without asana. We are allowed to sleep only in asana. И нам позволяли спать только в этой же асане. Что асана? No. I understand. By the way, Savasana is not asana. Some things in yoga was created after. А некоторые вещи в йоге, они были изобретены позже. They was not the part of traditional yoga. И они не были частью традиционной йоги. The Krishnamacharya was like a father of modern yoga. He added a lot of things into the yoga. Krishnamacharya, который считается отцом современной йоги, он добавил в нее очень много. So something which was not a part of yoga but part of tantra was also added to yoga by Krishnamacharya. И то, что раньше было частью тантрической традиции, было добавлено в йогу также Krishnamacharya. Like sense salute, like Surya Namaskar. Например, комплекс приветствия солнцу. Now everybody thinks it's yoga. Сейчас все думают, что это йога. It was never a part of yoga. Это никогда не было частью. Never in the history you will see in Patanjali or like with the Gorakshnath or with the Machendranath. In none of the history you will read about Surya Namaskar. Ни у кого из древних учителей, древних трактатов, будь то Горакшнаth. Modern yoga is kasha. Modern yoga is like your porridge. Современная йога похожа на кашу. Everything which people little like, they added over there. Все, что людям чуть-чуть нравится, они в нее добавляют. And that's why I say modern yoga is not a spiritual path. И поэтому я всегда говорю, что современная йога, она не является частью духовного пути. The yoga works through asanas. Йога работает через асаны. And before asana, А до асаны you have yama and niyama. у вас стоят принципы ямы и ниямы. With
Before practicing yama niyama, you cannot go to asana. И до того, как вы не практикуете яму и нияму, вы не можете переходить к And асану. you just if directly jump to asana, И если вы переходите напрямую к асану, you will be something more, but not a yogi. то вы станете чем-то другим, но не йогом. Why? Understand one thing very clearly. How does the asana work? So you will understand it. Постарайтесь понять, как работает асана. According to my understanding В соответствии с моим and my experience, и моим опытом, there is only less than 1% yoga teachers who know how does asana work. Существует примерно 1% от всех учителей йоги, которые понимают, как работает асана. на There самом are деле. 84 asanas and there are 84 nadis connected to this asana. Существует 84 асаны или положения тела и 84 So канала, с которыми они работают. Suppose you are doing kurmasana, Предположим, вы делаете курмасану. tortoise pose, you know, Это поза черепахи. like when you put your friend's legs and you put it here and put your hands on the back of this. It's called tortoise pose. You can. Когда вы разводите ноги, опускаете корпус на пол и уводите руки под колени и назад. So this tortoise pose is called kurma asana. И поза черепахи называется курмасана. And we have also a nadi in body. It's called kurma nadi. И в теле есть энергетический канал, который называется курманади. So first you go in this pose. Вы принимаете это положение. Stay there for 3 hours 47 minutes. Остаетесь в этом положении 3 часа 47 минут. How does it work actually? Я вам объясняю, как это работает. By this time, the all prana which is flowing through your nose to your body, this all prana will transfer to this nerve, this nadi. И на протяжении этого времени, пока вы удерживаете это положение, вся та прана или воздух, который вы выдыхаете через нос, он направляется Not just only prana. только прана, направляется в этот канал. Yeah. So this all prana will come into this nadi. This nadi will become like a focus of your all energy. И этот энергетический канал или нади, он становится фокусом, в который уходит вся прана, поступающая в тело. And then the asana has chalana. It's like chalana. It's like movement. Movement. Yeah. И когда происходит движение, Anybody who not come from the tradition of asanas, they will not understand it because this is not nobody's teaching. No school is teaching about обычно никто не говорит и никто это не учит. Every asana need to have some movements in that asana. И в каждой асане присутствует определенное Like движение, you go in tortoise pose. Например, вы принимаете позу черепахи. Then you have to become a tortoise. Затем вы должны сами стать черепахой. By your understanding. В вашем представлении. By your feeling. Черепахой. And then you have to walk like tortoise. Почувствовать себя черепахой и потом in that particular process. И быть полностью погруженным в этот процесс. 6 minutes you walk. И вы должны идти на протяжении 6 минут. Your nadi will be opened. И в это время открывается канал. And you will experience all the qualities of a tortoise emotionally. И вы проживете все эти эмоции и чувства, которыми живет черепаха. This will be free from you. You will not feel pain from emotions anymore after this. И после этого вам вот эти все эмоции уже никогда не смогут доставить боль или неприятные ощущения. Altogether it takes 4 hours. Все вместе это занимает 4 часа. 4 hours. 4 часа. She said she will stay like a tortoise for forever then. No, this is like normally people think like this, but this is wrong understanding. Обычно, да, люди так действительно думают, но это неверное понимание. We have a special nadi in our body. It is called Punarnava nadi. У нас есть еще один специальный канал в теле, который называется. Even if your body is fully collapsed during the practice, Например, если в процессе практики ваше тело полностью отключается, if this nadi is activated, your body can retain. Если этот канал активируется, то вы приходите обратно в тело. There is like many examples. Есть очень много примеров. When some yogis practiced for several thousand years. Были люди, которые практиковали на протяжении нескольких лет. I have seen yogis in my life who are more than 250 years. I have seen.
людей, которым больше, чем 250 лет. According to my masters and the people he met, there are the yogis who are several thousand years still alive. В соответствии с тем, что говорили мои учителя, есть люди, которые до сих пор живут и которым по несколько тысяч лет. So when you are in certain position for several hundred years, your body becomes weak totally. Yeah, one body, not several bodies. Когда вы находитесь в одном положении в течение 100 years, Yeah. so like your third place before. Your two days for some 100 years. Okay, когда вы принимаете положение черепашки на несколько сотен лет, your whole body dry up and becomes like very like a dry grass. а ваше тело высыхает, и оно напоминает сухую траву. It doesn't die because the prana is not left the body, because prana is flowing still in the nadi. Тело не умирает, потому что прана продолжает двигаться по активированному каналу. Your breathing stops. Останавливается дыхание. Your heartbeat stops. Останавливается сердцебиение. All pulse from the body disappears. Исчезает пульс. But still you are living. Но вы живете. According to the medical science, you are dead. В соответствии с современной медициной вы как бы умерли. But you are alive. Но нет. So in this state, you need a minimum amount of energy. И пребывая в таком состоянии, вам, очевидно, нужно очень мало And энергии. whatever fat you have today, by this fat you can live at least 4,000 years. 4000. Yeah, with this fat, what you are having today. И вот тот жир, который есть у вас на сегодня, с ним можно несколько тысяч лет прожить. 4,000 years you can live. 4000 лет. Easily. I will explain it little to understand you more clearly. It's not just a fantasy. И это не фантазия, я сейчас постараюсь вам объяснить, что я It's a говорю. science. Это наука. на That's самом why I деле. say yoga is not a joke. Поэтому я вам говорю, что йога это не шутки. на And самом when деле. people go to it like a joke, they behave it like a joke. I feel like little not very good И situation. Like когда люди подходят к этому очень по-детски и несерьезно, мне это не очень приятно. because it's really very powerful path. Потому что йога это очень сильный и мощный путь. Yoga is complete by itself. Tantra is complete by itself. Bhakti is complete by itself. So every path is complete by itself. Каждый путь, будь то йога, будь то тантра или бхакти, они полноценны и самодостаточны сами по You can see себе. the atom. Вы можете увидеть атом? Atom bomb energy. Вы можете увидеть атом? Atom bomb's energy. How much is atom bombing energy? Мы можем увидеть тот объем энергии, который содержит атомная бомба. You can see this energy, no? If somewhere the bomb is blasted, you can see this energy. Мы можем увидеть взрыв. You cannot see the atom, but the energy inside this atom is so huge. И мы не можем увидеть вот этот маленький атом, но то количество энергии, которое в нем содержится, оно огромное. Which can even destroy the cities. Эта бомба может уничтожить целые города. So, and now imagine about rice. One piece of rice, single one piece of rice. Думайте об одной рисинке, об одном зерне риса. One single piece of rice. Одна рисинка. How many atoms are there inside? Сколько в ней атомов? Millions of atoms. Там миллионы атомов в одной рисинке. And if you know the science how to blast these atoms, И если вы понимаете, как взорвать эти атомы, what will happen? что произойдет? With one rice, you can eat and everybody is already full. Вы можете съесть одну рисинку, и все люди, которые будут находиться рядом с вами, почувствуют сытость. There was an incident to like this, like some monks Была такая история, что монахи, wanted to come to the Pandavas' house. они хотели прийти в дом You know- пандавов. You know Pandava? There was like 5 brothers in India with the Mahabharata. You know Mahabharata? Знаете Махабхарату? So there was like Krishna in Mahabharata. Krishna. Кришну знаете? Okay, you know Krishna, so everything else I will make you know. Хотя бы Кришну знаете, все остальное сейчас расскажу. So Krishna had a sister. У Кришны была сестра. Her name was Draupadi. Ее звали Драупади. She married to 5 men Она вышла in same замуж time. за 5 братьев. So like Одновременно. extraordinary lady. One Невероятно of the most- выдающаяся женщина. One of the most respected lady for me in the whole history. Очень уважаю эту женщину. And she married to 5 men. These 5 men was brother and they was called Pandavas. Она вышла замуж за 5 братьев, и это были братья Пандавы. So some monk wanted to come to their house И какой-то монах хотел прийти к ним в дом, for having food. чтобы поесть. Because monks don't have kitchen, they don't have a house, they just walk and they just Да. ask for food from anybody. И
они обычно ходят и просят еду. When I was monk, we was also doing same. И когда я был монахом, We were just мы это walking. делали. When we was hungry, first door we see, we just knock, Vikshan Dehi, ask for food. If they give, you eat. If they don't give, you today is fasting day. И ты ходишь, стучишься в первую дверь, и если люди тебе дают, ты ешь, если люди тебе не дают, то сегодня у тебя пост. So like this, monk wanted to come there, but they did not had food. Вот к ним пришел монах, но у них дома не было еды. So monk was planning to come, but they didn't had food, and suddenly the Krishna came in this place. И Кришна оказался в этот момент в их доме. And they told the whole problem that monks wants to come to our place, but we don't have food for eating and serving for ourselves. How we can give them? Монах со своими друзьями хочет прийти к ним домой, но у них дома вообще нет еды, они не знают, что делать. And Krishna told, И тогда Кришна go сказал, find something is there. он сказал, пойдите, поищите, что-то должно быть. Of course, when you will find the box, there was one piece of rice. И в горшке было одно зернышко риса. Krishna said, give it to me. Кришна сказал, давайте его мне. And he took one piece of rice, Взял это зернышко, put in his mouth, положил себе в рот, roped it into that process which I am saying, the atomic fusions of rice. и он расщепил эту рисинку на атомы. The energy released, and Высвободилась энергия, those all monks, 7 monks, И they все те already feel full. которые хотели прийти поесть, они почувствовали сытость. And they stood, okay, we will go to Pandava's home next time. We now go for our trip. И они подумали, что к этим пойдем потом, сейчас уже кушать не хочется. You can also try it. Вы можете тоже попробовать. Don't try it more for a long time, because this is need a lot of practice and understanding behind it. Но на самом деле это нужно очень глубоко понимать и практиковать. Because body need to be clean before it. Потому что до того, как это делать, тело должно быть полностью очищено. If body is not clean, Потому что если тело не it очищено, can make to some dangers. тогда это может привести к But негативным In последствиям. general, you can try someday to experience the energy of food atoms. Но вы можете попробовать почувствовать атомы еды. You are super hungry. Например, вы очень-очень голодны. Just take only one piece of rice. Возьмите одну рисинку, Put on your tongue. положите на язык Don't break with your teeth. и не жуйте ее, Don't swallow it. не проглатывайте ее. Just let it be in your tongue until it dissolves. Оставьте ее там до тех пор, пока она не растворится. You know, rice can dissolve like this. Вы знаете, что рис так растворяется? You know that? Знаете? How many hours? It will take several hours, like Это займет несколько часов, less than 2 hours, it will dissolve. но на самом деле меньше, чем 2 часа. We never had food when we was monks, so we had a lot of time to experiment. Когда мы решили по нашей жизни, у нас не было до времени экспериментов. So, and we was in the caves, we didn't have like mobiles and computers and a lot of work to do, so we had enough time to experiment. У нас не было телефонов и компьютеров, и в пещере у нас было много It времени. takes less than 2 hours and it totally dissolves. 2 часа, чтобы рисинка полностью растворилась. And in these 2 hours, you will feel that you are not hungry anymore. И за вот эти 2 часа вы почувствуете, что чувство голода Not- вообще ушло. Not only hungry, you feel very power, like you feel like full of power. Очень много силы. But don't try it much, because your intestines are not prepared, so they can. Не делайте этого часто, потому что ваш кишечник к этому не готов. Yeah, if your intestine is not prepared and you go for fasting, they can just stick with each other and you can have problems with the intestine. Например, если вы хотите практиковать пост, но вы не подготовили свой кишечник, он может просто слипнуться или там может что-то случиться. So it is just, I'm saying, like this much power is there in one piece of rice, and then you have fat in the body. Что в одной рисинке содержится столько энергии, а в вашем теле много жира. Like how much fat are you? Of course, it is there. What is Какой-то жир точно. fat is a healthy. If you don't have fat in the body, it means you're not healthy. Жир должен быть в теле. Если его совсем нет, значит вы не I здоровы. tell you, if you go to Tamil Nadu, one of the state in India, Я вам скажу, если вы поедете в Тамил-Наду, это один из штатов Индии, if women is very skinny, если женщина очень худенькая, she will not get married. она не сможет выйти замуж. Nobody will take her for marriage. Никто не возьмет ее в жены. They will say, no. Они скажут, нет, спасибо. Why? Почему? Because she cannot sustain. Her temper will be less.
Потому что у нее She will get angry fast, she will get frustrated fast, she will get sad fast, she will have depression fast, everything will come fast. Потому что у нее не будет выдержки, и все процессы будут происходить очень быстро. Она будет быстро злиться, быстро грустить, впадать в депрессию, Because быстро реагировать. when body is lean, brain is strong. Потому что когда тело худое, у вас очень сильный ум. Или And мозг, when brain is strong, а когда мозг сильный, life is not easy. то жить тогда сложно. And that's why they know it. Они знают They это, don't want to take any risk. они не хотят рисковать таким So образом. they say, oh, you are healthy, okay, let's get married. Они говорят, о, если жив есть, все, пойдем замуж. So it's like different cultures understand the life in a different way. Конечно, в разных культурах жизнь понимается по-разному. Now we think only if there is bones and clothes, it's the perfect. No, it's not like that. Мы иногда думаем, что если только кожа и кости, это красиво, но это не так. It's everybody's own decision. I am not somebody to teach somebody about this. Конечно, я не тот, кто будет вам говорить, что красиво, а что нет. When a woman is with little fat, at least little, Но когда у женщины есть чуть-чуть жира, when there is something to hold on, есть что-то, за что вы можете подержаться, then it's easy for her to relax. тогда ей намного легче расслабиться. There are chances for her to relax. И есть шанс, что у нее это получится. Otherwise, she will be just running В противном случае она будет постоянно везде бегать and get tired. и будет уставать. And then little relax and again running Потом чуть-чуть выдыхать, и потом опять бегать. and again tired. И потом опять уставать. Because cannot relax. Она не может Whenever расслабиться. relax and feel power, again run. И как только это происходит, она начинает опять движение. When little fat is there, okay. Little lazy is good. Потому что чуть-чуть лениться, это хорошо на самом Not деле. so bad, okay? Это не Don't так. think like nowadays world is pushing you to be like robots. Современный мир, он старается сделать из вас роботов. I say that if you are little lazy, there is nothing wrong. И я говорю, если чуть-чуть лени у вас присутствует, нет ничего в этом плохого. If you are too fatty, then okay, it's your problem. But if you have few extra pounds in your body, don't worry about it. Слишком много лишнего веса, тогда, конечно, но если это несколько килограмм, то ничего страшного. If you are a man and if you have little belly come out, it's no need to much worry about it. Then you don't have to be Arnold scavenger all the time. Если вы мужчина и у вас есть чуть-чуть животик, в этом тоже нет никаких проблем. It's absolutely normal to accept yourself as you are. И нужно научиться принимать себя такими, какие вы есть. Unacceptance is ugly. А непринятие, на самом деле, оно некрасиво. If you do not accept as you are ugly. Если вы не принимаете себя таким, какой вы есть, то тогда вы становитесь If you некрасивым. accept as you are the most beautiful one. Если вы принимаете себя таким, какой вы есть, тогда вы самый красивый. And ugly person cannot go on spiritual path. А человек некрасивый или страшный, он не может идти духовным путем. Because spiritual path starts from self-acceptance. Потому что духовный путь начинается с принятия себя. According to my understanding, В соответствии с своим пониманием, you will ask me what is spirituality. вы, если меня спросите, что такое духовность, I will say in a very few words that the day you understand я сказал бы очень просто, что тот день, когда вы поймете, that I and only I что я и только я is responsible for everything happened with me, happening with me, and will happen with me in life. Отвечаю за то, что когда-то произошло, происходит и будет происходить со мной. Good or bad. Плохое или хорошее. No one else in the world is responsible И for it. никто другой не отвечает за это, кроме Not меня. my husband, not my wife, not my children, not my parents, not my mother, not my father, not somebody boss on the office. И It's me. никто, будь то муж или жена, родители или ваш начальник на работе, кроме меня, лично никто не несет ответственность за это. You become spiritual. То в этот момент вы становитесь духовным. From there, process is possible. И с этой точки возможен прогресс. One side you are saying you are spiritual, other side you are saying this woman is bad, that man is bad, that lady is cheating all the time, that guy is not very nice. И, например, если с одной стороны вы называете себя духовным, а с другой стороны вы судите людей, говорите, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то кого-то обманывает, и кто-то вам просто не нравится. Whenever I have retreat, like 10 days retreat, Например, 3 days everything is
Wow. идет ретрит, например, 10 дней, то первые 3 дня все замечательно. After 3 days, women start to make the gang. Через 3 дня женщины организуются в группы. This I don't like. Они говорят, вот это мне не нравится, This I like. а вот это мне нравится. This is all is like what? Это что? This is not a preparation to spirituality. Это не духовность. It is like you are trying to become spiritual, Это вы как бы стараетесь стать на духовный путь, but not changing anything in you. но в себе при этом ничего не меняется. What should change? You know why you should change? И вы думаете, мир должен меняться, я-то зачем буду меняться? Like we have a, how to say, proverb in Hindi. У нас есть пословица на хинди. Somebody who do not know to dance, Тот, кто не знает, как танцевать, he will say this floor is not balanced, it's up and down. You know? он скажет, что что-то пол какой-то неровный. Неудобно. So open yourself, understand yourself, see your powers, see your weakness, accept it, and start to work on it. Посмотрите на себя, примите себя, увидите, что есть у вас сильного, что есть у вас слабое, что вам, может быть, нравится или нет, и начните с этим работать. And I'm waiting for your questions. И я жду ваши вопросы. Okay. У меня много. That's why I just was asking how much time is there, so I can take all your questions. Okay. How to understand your nature? Do the person have to feel it in yourself, or the person has to have a master to show it to him? Как See. понять свою природу? Ты можешь увидеть ее сам, или тебе нужен учитель для того, чтобы он тебе ее подсказал? You can do everything in this world by yourself. Ты все в этом мире можешь сделать сама. I didn't say that without master you will not get enlightened. И я не говорил, что без учителя невозможно достичь просветления. Master is a person who fastens up the process. That's all. Учитель — это тот человек, который ускоряет твои процессы. If you're ready to go slow, you can go as slow as possible. Если вы хотите идти медленно, вы можете идти так медленно, как вам нравится. First thing which you need to understand, there are some things Первое, что нужно понять, что существуют определенные вещи, after which you feel power. после которых ты Passion, чувствуешь прилив энергии, ты joy. чувствуешь страсть, радость. This is your strength. И в этих вещах твоя And сила. something shakes you very hard, you know, И что-то тебя потряхивает. and you feel like, oh, dizzy is not easy. И ты чувствуешь слабость, ты чувствуешь неуверенность. These are your weakness. И вот эти вещи, в этих вещах... Something which you cannot handle То, is что your ты weakness. не можешь справляться, в этом твои And слабости. something you're always ready to handle А то, с чем ты всегда готова столкнуться или иметь дело, is your strength. это твои сильные стороны. Now you need to understand that you have a strength Теперь вам нужно понять, что у вас and есть you have a weakness. сильные стороны и слабые. This is also you and this is also you. И в этом есть вы. How you can use your strength to handle your weakness. И нужно понять, как использовать свою силу, чтобы работать со своими слабыми сторонами. It always works. Это всегда работает. But sometimes you need to попробуем посмотрим. You need to try and see. Нужно пробовать и наблюдать. With master, the process becomes more simple because he say, okay, do like this, do this. Потому что It will be solved. в том плане, что он тебе говорит, тебе нужно делать вот это и вот это. You can try by yourself also. Но ты можешь делать это сама. Okay, let's start. Наверное, лучше на русском, да, потому что может, кто-то не знает по-английски. Первый мой вопрос очень простой. Садгуру просветленный или Садгуру именно. I'm not Sadhguru. No. I understand. So you can say to the people, translate it. Okay, they understand. Нет. Okay. She was saying. See, first thing is she's asking like But Sadhguru. please pretend you don't understand. Okay, I don't understand. Okay. Okay. Is Sadhguru an enlightened person? I'm not Sadhguru, so I'm not the right person to comment on him. Я не Садхгуру, и поэтому я не тот человек, который может комментировать его. Окей. Next question.
Какой духовный путь предлагается тем, кто живет в семье, у кого есть уже дети, супруги и так далее? Из чего он состоит? Which spiritual path you can recommend for those people who are already with a family, those who have children, and how they can, what they can do? See, it's very hard in today's day and easy in the same time. Смотрите, это и сложно, и легко одновременно. There is a path is called bhakti. Есть такой путь, который называется бхакти. Before that, I will just in 3 minutes I will explain all the paths so you will understand which is what path and it can be easier. Какие есть еще пути? There are 3 major paths in the world, all world. Вообще в мире существует 3 основных пути. One is a yogic path. Первый путь это путь йоги. It's like an introvert path. You go and renounce the world, your senses, and focus on yourself. Это путь, в котором вы постепенно оставляете все чувства, уходите внутрь и концентрируетесь на себе внутри. You are working inside on your core. И вы пробуждаете в себе ваши внутренние стержни. Whole external world, finish, exist, not exist, doesn't matter. И весь внешний мир для вас становится абсолютно неважен, существует он или нет, вам все равно. In this, you need master only for beginning. И на этом пути вам учитель нужен только в начале. In the path of yoga, you don't need master for all life. Потому что на этом пути учитель постоянно вам не нужен. Just first 1-2 years to make you understand. And then all about you, how long you can practice, that fast it will work. И затем все будет зависеть от того, с какой скоростью вы будете работать сами. Yoga has a simple understanding that if you want to be free, И в йоге существует очень простое понимание. Если вы хотите быть свободным, don't do it. тогда не делайте этого. If you want to be free from cigarette, Если вы хотите бросить курить, stop. просто перестаньте курить. If you want to be free from women, Если вы хотите перестать общаться с женщинами, become brahmachari. просто примите обет безбрачия. If you want to not kill anybody, Если вы не хотите никого убивать, become a pranayita. переходите на пранаедение. So it's like a path where you have to renounce the world. Это тот путь, в котором вы постепенно отрекаетесь от всего материального. And all focus will come to you. Here there is no place for family, no place for relationships, no place from society. И вы постепенно уходите внутрь и концентрируетесь на себе. Поэтому на этом пути нет места ни отношениям, ни семье, ни обществу. I am saying it as per the understanding of tradition. И я говорю это то, как это представлено в традиции. I'm not saying is according to the modern yogas because I don't understand it. I'm saying you by my experience what yoga as a tradition, as a spiritual path it is. И говорю о йоге как об одном из духовных путей. I say that it is a greedy girlfriend Я говорю, что это как жадная до внимания девушка, who never likes you to be with anybody else. которая не разрешает вам быть ни с кем другим и не уделять никому So другому. yoga is a path of total focus on yourself. Йога Total, это 100%. на 100% концентрируйтесь и фокусируйтесь на себе. And if you want to be free from something, you renounce that. Если вы хотите освободиться от чего-то, вы просто это отбрасываете. That's why yoga was created around 18,000 years ago. Поэтому йога возникла примерно 18 тысяч лет назад. And till Krishnamacharya, 250 years ago, something like that. И Кришнамачарья, который жил примерно 250 лет Never назад, even a single person in the world who was living in the family and other things practiced yoga. и до него никогда не было такого, чтобы люди, которые практиковали йогу, жили в мире. Only in the Kali Yuga, people think they are like extraordinary people. They came from the sky or some different planet, so they can do anything which nobody could do before. И только в Кали-югу люди стали делать то, что никогда раньше никто не делал. And that's why only in the Kali Yuga we have yogic depression. И поэтому только в Кали-югу у нас появилась йогическая депрессия. We never had yogic depression in the history of yoga. Но в истории йоги никогда такого не было. Second is the path of
Tantra. А второй путь — это путь тантры. It is very dangerous path. Это очень опасный путь. This path cannot start without master or cannot finish also without master. Этот путь не может ни начаться, ни закончиться без учителя. Tantra has a philosophy which is totally opposite to the yoga. А есть философия, и она абсолютно противоположна йоге. Yoga says if you want to be free, don't do it. Йога говорит, если вы хотите от чего-то освободиться, просто не делайте этого. Tantra says opposite. А тантра говорит наоборот. If you want to be free, Если ты хочешь освободиться, do it, тогда делай это. but consciously. Но делай это осознанно. And when you go to a tantric master, real master, I'm not talking about this, which is tantra here in the air, very popular. I'm not talking Я about не this. говорю сейчас о популярной современной тантре, я говорю о настоящей тантрической. In the West, they have made Kama Sutra to tantra. Потому что на Западе у нас у вас под They- тантрой понимается. They don't have an understanding of what is tantra. И нету понимания того, что на самом деле есть тантра. Tantra is a path where master breaks your all conditioning. Тантра — это тот путь, на котором учитель разбивает все ваши обусловленности. When you go to a master, Когда вы приходите к учителю, he asks you, and you say that I'm vegetarian. спрашивает, например, как вы едите, вы говорите, что вы вегетарианец. So master will say, tomorrow you will kill the chicken and cook it. И учитель говорит, ну все, завтра пойдешь, убьешь курицу и съешь ее. So this path will go only with the master. Without master, you can have lot of illusions. Поэтому этот путь возможен только с учителем, потому что без учителя у вас очень And много будет. That's why a lot of people who go to the tantric path, even in the East, И поэтому очень много людей, которые идут по тантрическому пути, they даже на either Западе, become alcoholic or like drug addict or like sexaholic or something like that. They get attached to these things instead of coming out from this, they get attached to this without the presence of a physical master. попадают, наоборот, в зависимость, и вместо того, чтобы освободиться, они, например, подсаживаются на алкоголь, на наркотики или секс. So master is to breaking your pattern. Учитель дан для того, чтобы сломать ваши And паттерны. Tantra is the most dangerous path. И тантра — это самый опасный путь, Some very dangerous masters, the most dangerous masters, they live in Tantra tradition. потому что самые опасные учителя, они идут в традиции тантры. First time I eat meat when I went to a tantric master. Первый раз мне пришлось съесть It's мясо really happened with me. тантрическому учителю. In my family, nobody ever eat even egg. В моей семье никто не ел даже яйца. I was initiated to a Agora tradition with a Gori master. Меня инициировали в традицию Агори, And he said, tomorrow you are cutting a chicken and making. и он мне сказал, завтра пойдешь, зарежешь курицу и приготовишь. I was not ready. А я был не готов. He threw me out. Он меня выгнал. 3 months, I could not meet him, see him. И 3 месяца я не мог его увидеть, не встретиться с ним. Then one day I decided, okay, there is no choice, you have to do it. И в какой-то день я решил, ладно, выбора нет. But we didn't have money. Но у меня не было денег. First problem is to get a chicken. А первая проблема, надо хотя бы курицу найти. So you have to steal a chicken Придется украсть. because patterns are there. We was a monk who was just asking one door food, and if door was not available, we was living empty stomach. И раньше, когда я жил как монах, если я стучался в дверь, мне не давали еды, я просто голодал в этот день. And we thought like it is normal. И я думал, что это нормально. And stealing is bad thing. И я всегда был уверен, что воровать But плохо. master said, no, the chicken should be stolen one. А учитель сказал, ему придется украсть тогда So курицу. first I stolen a chicken. Сначала мне пришлось украсть. Of course, I could not steal the big one. I stolen the small one. It Конечно, was easy to catch. украсть мне не удалось. And when I Я came, маленький. I was sitting 3 hours before cutting it И потом я сидел 3 часа и and crying, just crying. плакал. But something in my after this 3 hour happened, И что-то произошло со мной через эти 3 часа. and I killed this chicken, Я убил эту курицу. cut, порезал prepared. ее. I don't know how to cook, so I was just cut into the small pieces, went to the master, Я не знал, как ее готовить, я ее просто порезал, принес учителю. and master said, bonfire. Учитель сказал, ну, разводи огонь. We burnt. Мы зажгли огонь. He said, roast it here Он because we, сказал, вот, жарь тут. and we roasted. Мы пожарили. He said, have it. А он сказал, теперь ешь. I ate, Я съел. but something changed in all this period. Like Но в течение вот этого процесса что-то со мной произошло. death was not anymore painful for me. Это перестало доставлять мне боль. Not somebody's, not even mine. И я не чувствовал ни чьей-то боли, ни своей.
After this day, I never have to kill because my master never asked me again. И после этого мне больше не приходилось этого никогда делать, и So, учитель меня в этом Tantra не is a просил. path of masters. И путь тантры — это путь And учителей. when a person goes on this by alone himself, there is many chances that because he likes chicken, so he will cut chicken every day and eat. И если человек идет по этому пути самостоятельно, очень много шансов с него сбиться. Например, человек любит курицу, он будет ее убивать. So that's why I say Tantra is also, modern Tantra is also a path of illusions. И поэтому я говорю, что современная тантра, она также с собой представляет путь. You like something, oh, I enjoy it, so this is the way, this is Tantra. Тебе нравится что-то, ты этим наслаждаешься и называешь это A тантрой. lot of people have sex by having drugs on the name of Tantra. Например, под прикрытием тантры люди принимают And наркотики, they и think занимаются this сексом. is Tantra, you know. И они думают, что это и есть тантра. Yes, sex was a part of Tantra and is a part of Tantra. Да, секс, он является частью тантры, Because the greatest fear connected in a woman body is connected to sex. потому что самый большой страх, который есть, например, в женском теле, он связан с сексом. And even in the men, the greatest conditioning, the women conditioning and men conditioning is all about the sex. И обусловленность мужская и женская, она очень сильно связана с сексом. To break this pattern, И чтобы разрушить этот паттерн, some practices are there, существуют определенные but they are практики. not practices like you are sitting with a beautiful woman. Ah, not like that. Nothing is like that. И ничего подобного тому, что происходит под именем тантры, там этого нет. It is sometimes even much more horrible than that. Там на самом деле страшные вещи происходят. So I will not talk about it. You have big hearts. Я вам не буду рассказывать больше, чтобы не пугать. Third is the path of bhakti. И третий путь — это путь бхакти или преданности. All the religions in the world, all the masters love towards the masters love, Мастерам, учителям. all love towards the gods, different kinds of gods from different traditions. They all come under the bhakti. И все это попадает в путь бхакти. And this was the path which was everybody was following, who was having family, children, and all, because this is a path where you like, sing, celebrate, dance, and all these И things you этот do. путь всегда подходил людям семейным, людям, которые живут мирской жизнью, потому что там было очень много удовольствия, наслаждения, песен, танцев. Only when you was ready to renounce the world, the master accept you in tantric tradition or in yogic И tradition. только в тот момент, когда вы были готовы отказаться от мирской жизни, вас могли принять в йогическую или тантрическую традицию. So as a family person, И если вы человек having семейный, kid, having the husband, the wife, and the job and everything, the bhakti is the most suitable path. бхакти — это наиболее подходящий для вас путь. Bhakti means devotion. Бхакти означает преданность. It can be devotion to the master, it can be devotion to any god, it can be devotion to any goddess, it can be devotion to even your husband and wife, Это может быть преданность вашему мужу или жене, because God is everywhere. потому что Бог — это везде. Then your husband is also God, Тогда твой муж тоже Бог. and then your wife is also God. И тогда твоя жена — это богиня. So it will like whenever your devotion will be absolute, Когда ваша преданность достигнет абсолюта, you will cross the barrier. вы перейдете определенный барьер. Understand what is the block between you and your absoluteness. Поймите, в чем состоит препятствие между вами и абсолютным вами. You are never living full Вы никогда не живете на полную, in nothing. ни в чем. Nothing. When you are eating, you are thinking you are doing something else. Когда вы едите, вы о чем-то думаете и заняты чем-то другим. I was surprised when people are having sex, they are thinking. Я был удивлен, что люди даже когда Okay. занимаются сексом, они о чем-то думают. About food, I can understand. Я пойму еще, если о еде вы But думаете. while having sex, also they are thinking. Но когда вы занимаетесь сексом и думаете, How it's even possible? это как вообще возможно? So if you are not doing anything complete in the life Если вы не делаете ничего на полную, with full of you, полностью вкладывая себя в то, что вы you делаете, will never get in touch. то тогда вы никогда не просветлеете. And if you do anything in your life with full of you, А если вы делаете что-то, вкладываясь туда полностью, this moment is itself enough to finish and complete you. одного момента будет достаточно, чтобы вы соединились с собой и что-то произошло. Once this barrier is broken, И когда вот этот барьер разрушится, nothing can make you sad in the world. вы Nothing. не сможете уже грустить никогда. Nothing.
Ничто не сможет. I love people very much. Я очень люблю людей. I really care about them. I really try to do something to make their life better. Like I'm having a Gurukula in the Vrindavan. Я забочусь о людях, и мне всегда очень хочется, чтобы у людей была хорошая, счастливая жизнь. Например, у меня есть школа во Вриндаване. I take children from poor families. They come and live with us in ashrams. We make them study, they learn and get educated, eat, live with us for all life until they will get a job. К нам приходят дети и живут в этом ашраме из семей, которые не могут позволить дальнейшее образование, и мы даем им еду и кровь, и даем им традиционное образование. I'm thinking to start a project in Moscow for single mothers, because whenever I come here, I feel like this is really needed. И я хочу в Москве создать проект, в котором собрать женщин, которые воспитывают детей в одиночестве, потому что я чувствую, что это необходимо. I see that women are every day more afraid of having child. Потому что я вижу, что с каждым днем женщинам все страшнее рожать детей. They're not afraid from child. Они боятся не ребенка. They are afraid that when child will be there, they will not have life for themselves. Что когда они родят ребенка, у них не будет времени, чтобы жить для себя. And their life will be 24/7 engaged. И они будут постоянно заняты ребенком 24/7. And in this time, if there is not somebody to help, life will really become difficult. В этот момент, если рядом не будет кого-то, кто может помочь, то тогда будет действительно сложно. And I'm sorry, but men do not have this understanding. И мне жаль об этом говорить, но у мужчин нет этого That's понимания. why men like some women, right after she have a child, he leave and go. Очень часто бывает, что мужчине может нравиться женщина, но когда она рожает ребенка, он может от нее уйти. Because he never even thought like child can happen. Потому что он никогда не думал, что может родиться ребенок. And child came. А ребенок родился. He was ready for women, he was not ready for child. Но он был готов на отношения с женщиной, но он не был готов к ребенку. And that's why we have so many single mothers all around. И поэтому так много матерей-одиночек. And there is no problem in this man. И проблема не в мужчинах. This man was grown up by a woman Проблема в том, что эти мужчины были who воспитаны, was also single. которые тоже могли быть одиноки. There was nobody to help her. У них не было никого, кто бы им помогал. So this boy, when this man was a boy, he never saw that women was helped by some men. И этот мальчик, пока он был маленький, он никогда не видел, чтобы матери кто-то помогал, и мужчины не было рядом. His mother was doing all the things by herself. И мама все делала сама. So he got wrong understanding. И поэтому у него возникло такое He понимание. thinks like women should do. It is like nature of women to do everything by herself. He should not help her. Его представление — это природа женщины, что она все делает сама, ей никто не должен помогать. I want to change it. А я хочу это изменить. By this project of bringing these women together, И вот в этом проекте собрать I want матерей, to которые also воспитывают детей одни. invite the men volunteers over there to play with the children, to share some things. Волонтеры приходили, играли с детьми. So at least these children will have some man energy with them, that they see the man is not only. Эти дети, они видели перед собой пример хорошей мужской энергии. He supports women too. И они видели, что мужчина может поддерживать женщину. They can be responsible men. Чтобы эти, особенно мальчики, вырастали ответственными мужчинами. So I'm saying like I have so much love for humans, Я очень люблю людей, but I don't have any problem with wars. но у меня нету проблем, например, с войнами. It is a part of. I am not emotionally triggered by any kind of war or У killing, меня нету эмоциональной привязанности или I эмоционального don't like. триггера. but I'm not triggered by death. Меня не трогает эмоционально, например, смерть. So once you break this barrier, you cannot be sad. И когда вы переходите этот барьер, вы не можете уже You грустить. can love, you can care, Вы можете любить, вы можете but there is заботиться, nothing in the life which can make you depressed. но ничто уже не сможет повергнуть вас в депрессию. You know, like Nastya know me, like when I was sleeping on a tree Настя знает, например, что я жил в лесу на дереве. just a year ago, just on a tree, really on a tree. Это было всего год назад, я жил просто And now на I'm дереве, sleeping in a comfortable bed. For me, that is also same. This is also в same. комфортной кроватке, но для меня это все одинаково. If you seriously really work even one time in a spiritual path with complete of you, Если you break вы this barrier. во что-то действительно вкладываетесь на 100% то, что вы делаете, вы сможете перешагнуть этот барьер. And anybody can do it. И это может сделать You кто can угодно. do it in a path of yoga, you can do it in a path of tantra, you can do it also in a path of bhakti. И вы можете это сделать, идя по пути йоги, тантры или бхакти. But for bhakti, emotions are important.
Но на пути бхакти эмоции очень важны. We didn't talk about emotion in yoga. We did not talk about emotions in tantra. But Мы не bhakti, говорим об эмоциях, но в бхакти bhakti cannot sustain without emotions. этот путь, он невозможен без эмоций. Like you don't have any emotions for your man. Например, у тебя нету никаких эмоций к твоему мужчине. Can you live with her? Can you live with him? Сможешь с ним жить? Same. You need to have emotions for somebody, for master, for God, for some goddess, for somebody whom you want to devote, whom you want to surrender. И вот таким же образом вы должны испытывать эмоции к учителю, к мастеру, к Богу или к тому, кому вы хотите And then поклоняться. forget about everything. И после этого вы забываете обо всем Your остальном. life will be better, definitely 100%. И ваша жизнь, она в любом случае становится лучше. Problem comes when we are not in a condition to surrender and we are Проблема not able to take control also. возникает, когда мы не можем и сдаться, и взять что-то под контроль. Arjuna in the Mahabharata, in the Bhagavad Gita, he asked many questions from Krishna, right? Like, Арджуна задавал Кришне очень много вопросов. but in last, he said, like, I cannot understand anything. Но в конце он сказал, я ничего уже не понимаю. Then Krishna said, Тогда Кришна ему сказал, okay, you just surrender and forget about everything. хорошо, тогда просто предайся мне и забудь обо всем остальном. I will look after everything. Я разберусь. So that is also possible. So that is a Такое path. тоже возможно. That is a path where everybody can go easily with the lightness, without any problems, being having a family, children, business, everything. И этому пути могут следовать люди, у которых есть семья, дети, бизнес, и это достаточно And легко. all religions started like this И as все религии initially. на самом деле изначально они создавались именно так. After they became a status to control the people, but initially they all started like a spiritual path. Они стали инструментом контроля над людьми, но изначально идея была именно такая. That's why you see in religion, so many countries, Christian countries, so many countries, Muslim countries, so many countries, but spiritual country, not even one. И поэтому вы видите, что у нас очень много стран, где исповедуют христианство или ислам, но по-настоящему духовных мест на планете нет. So loving is easy. Любить — это легко. And the path for a person who wants to live in family is through the love. И путь для человека, который живет семейной жизнью, это любовь. That is devotion. И это преданность или Okay. предание. So what's next question? Маленькое уточнение. В Бхагавад-гите написано еще 4-й путь карма-йога, или там говорится о другом? And in Bhagavad Gita, they say that there is the fourth path, like karma yoga, or it's something different. That is a part of the devotion. When you are devoting, it is Это involved in it. попадает в путь бхакти или преданности. What is karma yoga? Understand? Поймите, что такое карма-йога. You are doing something, Вы делаете что-то, but not expecting the result. но не ожидаете никакого результата. It means you are doing with some surrender feeling. То есть вы делаете что-то, предаваясь этому процессу. You are doing with devotion. Вы делаете с преданностью. So you are doing something with devotion is already a part of И devotion. это уже становится частью пути преданности. В чем идея жизни в ходе черепахи 400 лет? What is the idea about all these 400 years staying in Kurmasan? 400 years. You said You can live. I said you can be Я in говорю, this что asana. можете оставаться в этом состоянии, но для чего? See, everybody has a different kinds of needs and desires. У всех людей разные потребности и разные желания. Sometimes, have you ever noticed this? You are watching some movie and you forgot about the time. Бывало у вас такое, например, что вы смотрите фильм, вы полностью забываете о времени? Or you're just watching a mountain and forget about the time. Или вы смотрите, например, на гору и забываете обо всем? Most of the time it happens when some yogi goes deeper into the asana. Иногда происходит так, что если человек, практикующий йогу, погружается So much into that, he forgets about the time. он погружается в процесс настолько, что он забывает о времени. Sometimes he comes out after 4 hours, sometimes he comes out after 4,000 years. Иногда он через 4 часа обратно выходит, а иногда через 400 лет. Because for him, time does not exist. Потому что для него время перестает We существовать. are outside of his state. That's why we are thinking 4,000 years. И мы находимся не в его ситуации, поэтому мы думаем, о боге, 4000 лет. But when you will be in this position, you will think, it's already 4,000 years.
Но когда вы будете на его месте, вы подумаете, о, что все It очень happened in my life, like хорошо. I was 3 days out of my body, and I just when came back in my body, there was already so many people thinking like I'm some enlightened person from the sky. И у меня было такое, что я вышла из тела на 3 дня, и когда я в него вернулся, уже вокруг собрались люди посмотреть, может быть, я And for просветлел. me, it sounded like I'm just sitting from a couple of minutes. А мне показалось, что я был в этом состоянии всего пару. So what is our understanding about years in thousands is just hours or minutes for them. И поэтому то, что мы воспринимаем как 1000 лет, например, для них могут быть минуты или часы. So their experience is out of time. When we are talking in our relativity with the time, it's looking different. But if you go in that dimension, it's not like that. И мы в этом случае находимся в разных измерениях, у нас разные восприятия времени. Okay? Хорошо? Yeah. Вы сказали про 12 лет практики Ахимсы. Mhm. Информация именно 12 лет. How come it's just 12 years? It's there was a master in the yogic tradition. His name was Gorakshanath. Был учитель в йогической традиции, чье имя было Гоrakshanath. Gorakshanath focused, like Patanjali did not say for 12 years, but the Gorakshanath focused that if you practice something on 12 years, you will get this completed. И именно он говорил, что если вы будете практиковать что-то в течение 12 лет, то тогда вы сможете достичь в этом совершенства. And this information is still there И эта информация до сих пор есть. in the form of songs and other things, which is like in the local language, which people sing for Gorakshanath. В гимнах и в тех песнях, которые люди поют, поклоняясь Гоrakshanath. Because his master Machendranath one time just went to meet some lady and he lived with her for like several years. He forgot about the students. So then Gorakshanath went and bring him back. And he told him, his master, to practice 12 years back again to come into his original state. И Gorakshanath had a master. His name was Machendranath. да, учитель Гоrakshanath Machendranath в какой-то момент ушел. Machendranath saw beautiful women. He just dragged to this beautiful women. Женщин ушел с ней жить на какое-то количество And лет he и lived оставил своих учеников. Several, they say several hundred years, but we just don't go in that time. Мы не будем ударяться в детали. Because like their understanding of time and our understanding of time, they have the different meanings. Потому что наше понимание времени, их понимание времени — это And разные when вещи. Gorakshanath bring him back, Гоrakshanath пошел, чтобы забрать его обратно, he asked his master to practice for 12 years. и он попросил своего учителя Machendranatha, чтобы тот практиковал 12 лет. And after this 12 years, he came back to his own realization of Machendranath as a master. И после, чтобы в течение 12 лет он вернулся к своему It изначальному is his состоянию. calculation that he calculated that you cannot hold anything more than 12 years. И он подсчитал, что мы не можем удерживать ничего на протяжении больше, чем 12 лет. Anything. Ничего. And if you can hold something more than 12 years, Если вы можете удерживать что-то на протяжении больше, чем 12 лет, it becomes your nature. это становится частью вас и вашей природы. So if you practice ahimsa for 12 years, Если вы it will become your nature. ахимсу в течение 12 лет, это станет частью вашей природы. And that's why he focused on 12 years for practicing or not only ahimsa, satya, parigraha, brahmacharya, И everything. поэтому он говорил, что каждый принцип ямы и не ямы нужно практиковать на протяжении 12 лет. You can practice all in same 12 years, or you can practice 12 Вы можете separately. есть в течение 12 лет, либо по отдельности каждые 12. So I have enough time. Actually, like anybody can live more than 200 years. На самом деле каждый человек может жить больше, чем 200 лет. I will not die before 96 or 104. Я вот, например, проживу 96 или 104. It's every time it's in your hand. Это зависит только от вас. If I was practicing yoga Если я, and not in the society, then definitely 500 years easily possible to live. если бы я не практиковал йогу, если бы я практиковал йогу, например, то я бы мог прожить и 500. Because I know how to do it. Потому что я знаю, как это сделать. It's not a difficult thing. Это не очень сложно. But just the science and our minds do not understand it, so we don't believe on it. Просто наука не дает нам этого понимания, и мы не знаем, что это возможно. I do not want to be free.
И я не хочу получать освобождение. I don't want to become Buddha and go to heaven. Я не хочу стать Буддой и достичь нирваны. I love the world. Мне нравится здесь. I will come here again and again and again and again till the world is existing. Снова и говорить миру о том, что он существует. Just from this life, after this life, every time I will come by my awareness. Но просто другие перерождения я уже принимаю по своему выбору. And I told many times to people, like in this life, I will tell the date and time exactly when I will leave this body. И я всегда говорю своим ученикам, что я скажу дату и время, когда я покину тело. And when where I will be born, that also I will tell. И я скажу, где я рожусь снова. It's in Russia, so Это будет в it will России. be like somewhere Я Krishna. born in Russia. It is going to be the safest place in the world by the way Потому I что can tell. Россия в какой-то момент станет наиболее безопасным местом в мире. Before the India collided with Asia, До того, как Индия соединилась с Азией, you know that. вы знаете, да, об этом? So India was not a part of Asia. India is not a part of Asia. It is a part of Africa. Не является частью Азии, она является частью Африки. So it collided with the Asia and Himalayas was born. И когда эти две плиты соединились, появились Гималайские The горы. safest part on the world to live was Russia. И самая безопасная часть в тот момент это была российская And территория. in future also, И в будущем это будет так же. that Russia is going to be the safest part, especially the Urals and above, behind that, in the east of the Urals. И часть от Урала и на восток. There was a culture, I will not speak online, a lot of things there are. Otherwise they will tomorrow come. Я не буду вам говорить все, But history of Russia is very rich. но история России на самом деле она очень Very богатая. rich. I have lived in previous lives here. Я был здесь уже в прошлых жизнях. So it's very different country now. Сейчас это совсем другая. I see it with a lot of things that in future also it's going to change. But now there is a wave in Russia about many things people are trying. You see how much Russians are hungry for the knowledge, no one else is there in the world. Посмотрите, насколько русские люди стремятся к знаниям. Ни с одной страной в мире такого не происходит. And the Russians are only one which are flexible to take knowledge. И русские люди – это те люди, которые достаточно гибкие, чтобы получать это знание. They are ready to change. Они готовы меняться. American accept like this only. Например, американцы видят только вот так. If does not fits to their philosophy, Если что-то не попадает в it's not true. философию, тогда им это не подходит. It cannot be true. Maybe that person Gorakshnath makes some mistake. Возможно, там ребята давно просто A person who does not know what to eat, he's saying that Gorakshnath can make mistake. Вы даже не знаете, что ему есть. Он говорит о том, что древние учителя могли ошибаться. See the foolishness. Посмотрите на глупость. We call ourselves the most intelligent one in the whole nature. Мы называем себя самыми умными существами в природе. We are superior than animals. Мы ставим себя выше, чем животные. We don't know what is our food. Но мы не знаем, что нам есть. No other creature in the universe is confused about the food other than human. Ни одно другое существо на планете, оно никогда не находится в замешательстве по поводу того, что ему есть. Cow does not go to a doctor and ask, what should I eat? Корова не приходит к доктору и не спрашивает, а что мне кушать. Or lion does not say that, should be vegetarian or raw vegan? Лев не приходит и не спрашивает, может мне вегетарианец. Most intelligent called humans, they always confused about their food. What should I eat? Которые себя интеллигентными и образованными, они не знают, что им есть. They don't know how to sleep. Они не знают спать. All the time having problem with the sleeps. У людей постоянно проблемы со сном. Nidra, bhojan, bhog, bhay. 4 понятия. Nidra is sleep. Нидра – это сон. Animal sleeps better than human. Животные спят лучше, чем животные, чем люди. Okay. Bhojan. Animals are not confused about the food. Their food is much more better than the human food. Божен – это еда. Животные намного лучше знают, что и когда им есть. Bhog, sex. Animal sex is much more better than the human sex. Пол – это секс. И секс у животных намного лучше, чем у людей. Bhay, fears. Абхай – это страх. Animals do not have any emotional fears. У животных отсутствуют эмоциональные страхи. They have only physical У них fears. есть только физические страхи. We have physical fears У нас есть физические and страхи, emotional fears. эмоциональные страхи.
Where we are intelligent? И где мы тут интеллигентные с вами? Where is this intelligence? Just build, we can build the house, so we are intelligent. И мы образованы только потому, что знаем, как дом построить, Or we can use the mobile phone, that's why we are intelligent. либо потому, что мы знаем, как пользоваться мобильным телефоном. What you will do with all this if you don't know how to live? А что со всем этим делать, если мы не знаем, как жить? So understanding of life И понимание жизни, comes with openness. оно приходит в тот момент, когда вы открываетесь. And openness is spirituality. А вот эта открытость, это и есть духовность. Yes, I'm ready. Да, я готов. You know what is the meaning of Sanskrit word shishya? Знаете, в чем значение санскритского термина шишья? Shishya is student. Это означает студент или ученик. Shishya means a one who's ready to learn, Это означает буквально тот, кто готов учиться, who's open to learn. кто открыт учиться. He is the student. Это тот, кто может называться учеником. Who is close to learn, he's already master. А тот, кто уже учиться не готов, тот учитель или мастер. He's already no need. Ему нету надобности. So this is understanding is important for spiritual life. И вот это понимание, оно очень важно для духовной And it жизни. makes life lighter. И оно делает жизнь легче. If you run behind spiritual life before your 50s, И если вы гонитесь за духовностью до того, как вам исполнится I can 50, today write and give you on any stamp paper anywhere, and you cannot prove me wrong. и я вам могу это сделать утверждение за подписью и печатью. After your 50s, you will run behind sex. И если сейчас вы гонитесь за духовностью, то после 50 вас начнет волновать секс. I can write and give you. Я могу вам это гарантировать. I have huge experience with different people's, different masters in this direction. И в этом, потому что в этом направлении у меня огромный опыт общения и с обычными людьми, и с мастерами, и People are in their учителями. 80s, 87. Человеку может быть 80, 87. Now his organ is just good only for peeing, cannot do anything. Сейчас его половой орган годится только для того, чтобы ходить в туалет. And the women is coming to his dream and disturbing his meditation. А он не может спокойно медитировать, потому что его преследует видение в виде женщины. Why? Because when he was young, he was controlling. Почему? Потому что когда он был молодой, он себя контролировал. So I say live what is need of your life. So Поэтому at least you will feel full. я говорю, проживите все, что есть в вашей жизни, и сделайте это на полную. Don't just run behind any kind of philosophies without understanding. Не гонитесь за какой-то философией без ее полного понимания. Because until you are strong, you can control. Потому что пока вы сильный, вы можете контролировать But многие вещи, you will not be strong all your life. но вы не сможете быть сильным всю свою жизнь. The death is coming. Потому что смерть, она придет. And before the death, everybody loses the control. А до того, как приходит смерть, люди теряют And контроль. then these things which you was controlling before, they will just И поэтому eat your те head. вещи, которые вы пытались сдерживать или контролировать, они начнут вас съедать заживо. And somebody who cannot die with happiness cannot be born in happiness. И если человек не способен умереть в состоянии умиротворения и счастья, он не сможет родиться счастливым. So first live this life. Сначала fully. нужно прожить эту жизнь. You want to jump, jump. You want to fly, you want to Прыгайте, летайте, do what you want, do. делайте то, что вы хотите. Until you don't harm anybody. Но до тех пор, пока вы не наносите своими действиями вред If you никому. harm, it's your problem, not mine. А если вы кому-то вредите, это уже будет But ваша at least проблема. live. Вы должны жить. And if you live fully until you're 50, И если вы проживете полную жизнь до возраста 50 when лет, you will go in meditation, you will not miss the world. и когда вы будете заниматься медитацией, вы не будете скучать по A миру. women in 67 coming to me and asking me that Mitra-ji, when I will get my husband, my love. И Bullshit. женщине, например, может быть 67 лет, она приходит ко мне и спрашивает, когда придет мужчина ее мечты, за которого она выйдет замуж. Why didn't ask in the 30s? Why didn't ask in your 20s? Why didn't ask in your 40s? 20, 30 или 40 хотя бы. Now it's too late for men. А сейчас уже поздно. Now you need to think how I can meditate, how I can make my soul
happy so I can die happily and be born next life happily. В этом возрасте уже нужно медитировать, думать о том, как покинуть это тело в мире и переродиться счастливым человеком. Too much mix of information is spoiling the young life and spoiling the old life И also. вот это обилие недостоверной информации, она портит жизни молодым и пожилым людям. A boy write me from India, 22 years old, and he says, I have no interest in women, I have no interest in money, I have no interest in life. I want to just sit and meditate. Например, парень, индиец, мне писал, ему 22 года, и он говорит, я хочу сидеть и медитировать, потому что меня не интересуют ни женщины, ни деньги, ни материальный мир, ничего. I said, go to doctor, you have a hormonal problem. Я ему сказала, иди к доктору, у тебя проблемы с гормонами. Definitely. Определенно. Because if he really was in the state of meditation, Потому что если бы он действительно хотел медитировать, he would not write me an email and wait for an answer. он не писал бы мне и не задавал бы эти вопросы, не ждал бы ответов. He would be already in the forest. Он бы уже сидел в лесу. I didn't wait for somebody to confirm me that I should go to forest or not. Например, я не ждал, чтобы мне кто-то дал разрешение уходить в лес. If something is really your need, Потому что если что-то действительно является вашей потребностью, anyhow do it. вы найдете способ это You сделать. anyhow get it. И вы найдете способ это When получить. it's not really your need, Если это не ваша действительная потребность, okay, today I am busy. вы скажете, вот сегодня я занят, Tomorrow also I am busy. завтра я тоже занят. Day after, I want to come really, like Mitra-ji, I want to really come to your satsang, but what to do? Потому что после завтра My mother is coming to me. очень не хочется приехать на сатсан, конечно, но мама приезжает. Always you have an excuse. Потому всегда вы найдете предлог. I am saying to come to me or not come to me, it's not at all important. Я не говорю о том, что придете вы ко мне или нет, это не важно. At least before death, Хотя бы перед тем, как умирать, visit you one time at least. Visit you one time at least. соприкоснитесь с собой настоящим хотя бы один раз. Only one time. It will be enough. Хотя бы один раз, и этого будет уже достаточно. Okay. Here's my plan, but I will start at 60. That's already a good development. Yesterday, I heard just a part of your lecture, and my question was, I started writing, then stopped. You said that vegetarian people almost have less potential or wants or sexual energy. So my question is, I have too much energy, and I'm still eating vegetarian. So It's just vata is high. what? In Ayurveda, we say too much energy is also a problem. В аюрведе говорится, что переизбыток энергии это тоже может быть проблема. And too less energy is also a И problem. недостаток энергии это тоже So проблема. if you have too much energy, is also food is not right. А если у тебя слишком много энергии, возможно, что-то в еде не так. And if you have too less energy, then also food is not right. Если энергии очень мало, то тогда тоже с едой что-то And не when так. you eat only raw more, А, the vata например, is always high. если ты ешь очень много сырой еды, это повышает. You cannot relax. You cannot relax. Impossible. И тогда тебе будет очень Give сложно. me any person from you. И дайте мне любого человека из вас, Within a week, I can make him lazy, or within a week, I can make him active. и я могу этого человека за неделю или активировать, или погрузить его в состояние. Within a week. Мне на это нужна всего неделя. So it is food is energy. Потому что еда – это энергия. What is needed today? I want to be lazy. Например, сегодня я ленился. Okay, eat potato, Можно есть картошку, eat some bread, можно есть хлеб. and today I want to be active. А сегодня я хочу быть активным. Okay, all day have only fruits. А ешь фрукты. So it's like wisdom should be there. It should not be like a force flap. То есть это не должны быть фиксированные. Not like my name is Anna, я лошадь. Не должно быть такого, что меня зовут Аня, и я лошадь. So I have enough, and maybe for someone too much. Okay, thank you. Then just enjoy sex. Тогда просто наслаждайся. Thank you. Yeah, it is like you have to be wise to choose in the life, Просто тебе нужно делать выбор, который ты делаешь мудро. because purpose of life is not something.
Потому что смысл жизни, он ни в чем, да. Purpose of life is life itself. А цель жизни — это сама жизнь. A joyful, pleasurable, wonderful life. Радостная, счастливая, приносящая удовольствие и удовлетворение жизни. Okay, so it is perfect. Вопрос? Еще какая? Кого? А? Ага, пожалуйста. Да, я хотела спросить, Здравствуйте. про то, что как успокоить беспокойный мозг в жизни, в социальном мире, и когда тебе не 50, чтобы это было на пользу, да, и реально ли это? Calm down your superactive brain and your mind, and you live still in social world and material world, and you're far below 50, but still, what can you do? Have sex. Сексом заниматься, например. Oral sex. С утра до вечера. Утро до вечера, если ты занимаешься сексом, тогда не могу думать, извини. Сексом с утра до вечера думать точно не сможешь. I'm sorry. Something is wrong then. You need to find where is the wrong. Sex is not happening as it has to happen. Посмотри тогда на качество секса, потому что, может быть, что-то там не так. Because sex, if a woman is having an orgasm, her brain offs. Потому что женщина, если она действительно испытывает оргазм, мозг выключается. Is 100% in every single case. It is not like there is a woman who is having orgasm and still solving the math solution in physics, economics. И это правило работает для 100% женщин. И не бывает такого, чтобы у женщины случился оргазм, и она там в уме продолжает решать уравнения. There is a wrong pattern gone inside the women's head after Second World War. После Второй мировой войны у женщин сформировался неправильный паттерн. They start to feel alive only after the pain. Они стали себя чувствовать живыми только после того, как им причиняют боль. Unconsciously, they are collecting pain in life. И поэтому бессознательно или неосознанно они набирают эту боль. When you can stand on your two legs, why you have to stand on your two hands? А когда ты можешь стоять на двух ногах, зачем тебе стоять на руках? But before, without understanding, without standing on your two hands and bearing the enough pain, you don't understand the leg is useful. Но без того, чтобы постоять на руках, и чтобы они устали и стало больно, ты не можешь понять, насколько комфортно стоять. If you will see the modern spirituality practices, they looks like sadhamasa. Если вы посмотрите на современные духовные практики, они часто выглядят как садомазохизм. It's just like that. Like you are having some kind of experience, you don't feel alive without pain. Например, люди не могут прожить какой-то опыт или что-то почувствовать без боли. It is. И в этом проблема. Then work on it. Над этим нужно работать. See, if you have too much energy, Например, если у тебя слишком много энергии, more than your life, если этой more энергии than your need, больше, чем тебе нужно, then a lot of people are there where you can help them. есть очень много людей, которым ты можешь помогать. It go outside of your personal needs. Ты выходишь за пределы своих личных потребностей. The world needs you. И это говорит о том, что, возможно, ты нужна миру. That's why you are part of a society. И поэтому ты являешься But частью общества. go with joy and happiness. Ты выходишь в мир с радостью и с хорошим позитивным There are a lot настроем. of social workers in the world who are sad and depressed social workers. И очень много людей, которые занимаются социальной работой, но при этом они очень грустные сами по себе. In my life, I worked in the Iraq, in Iran, in Africa, in many places, and every time I meet girls from Europe and America who come there for social work. И я работала на Ближнем Востоке, в Иране, в Ираке и в Африке, и встречала девушек и женщин из Европы, которые приезжают работать. All social workers are compensating their own traumas by the social work. И все эти люди, которые занимаются социальной работой, на самом деле они таким образом компенсируют свои травмы. They are not happy person inside. Потому что внутри они несчастные люди. And if you're not a happy person inside, I'm sorry, whatever you will do will not be happy. И если вы не являетесь счастливым человеком внутри, все, что вы будете делать, не будет приносить счастья никому. It can bring an instant smile for a little period. Это может доставить кому-то радость на очень недолгое время. Like I remember a comedian from, like you see a comedian also, but I'll not talk about him. There is another comedian from India, and when I met him,
И я встречала одного человека, он комедийный актер в Индии. И когда я его встретил, I could not believe that this is the person who is making everybody laugh. и я не мог поверить, что это тот человек, который всех заставляет смеяться. He was so sad inside him. Он был настолько грустный и печальный. So it can come, for instance, small. If you are going with a sad heart, also you can help, but it will be not a big change. It will just for a small period. И если вы выходите и что-то делаете для других, но при этом вы внутри грустный, то это может принести другим людям облегчение. Like на короткое время. Nowadays, when we was kid, Когда мы были маленькие, there was some fake sadhus who was standing on nails. были, как сказать, фейковые святые люди, которые стояли на гвоздях. And people was coming and paying money, because they were standing on nails. И давали им деньги, потому что они стояли на гвоздях. And it was common in every festival when you go, when we was kid. Очень распространено, и когда мы как дети ходили по разным ярмаркам, они там всегда были. Now it became spirituality. А сейчас это часть духовности. Now it's a part of spirituality. Это сейчас часть духовности. People think it's very spiritual. Потому что это очень духовно. No. Spirituality is something after which your heart brings joy, and joy. Духовность — это то, что открывает в вас радость, и вы становитесь более радостными с каждым But some people enjoy sadhamaza. Но людям просто нравится себя мучить, Without pain, they cannot feel joy. потому что без боли они не могут чувствовать радость. If some joy is coming through the pain, И если радость приходит через боль, it's not joy. это на самом деле не радость. It's a temporary relaxation you are having. Это временное расслабление, которое вы получаете. After a certain time, it will finish. И оно очень быстро закончится. Like I say about the love. Например, я говорю про любовь. If you say that I love this woman because she's beautiful, Например, вы говорите, что вы любите эту женщину, потому что она красивая. then soon time is coming when she will not be beautiful. Но настанет время, когда она перестанет быть красивой. Then you will not love her. Вы ее что, тогда любить не будете? I love this woman because she's very intelligent. Я люблю эту женщину, потому что она очень умная. There is soon time coming when she will not be so intelligent. Наступит день, когда она перестанет быть очень умной. You will not love her. Вы что, любите ее, перестанете? If you feel that you love her somebody, you ask a question. I love this person. What is the reason? И если вы любите человека, вы задаете себе вопрос, в чем причина. And you get a reason. И вы получаете какой-то ответ. It means you don't love this person. И это говорит о том, что вы человека на самом деле не любите. Because someday this thing will disappear. Потому что это что-то, то, что является причиной, в какой-то And момент оно You исчезнет, will not love this person anymore. и вы не будете больше любить этого человека. And that's why you see the relationships are not working. И поэтому очень много отношений они не работают. Because relationship is not coming together by love. Потому что отношения это не то, когда люди притягиваются друг к другу по любви. They are coming through something they like. Они притягиваются чем-то, что им друг другу нравится. And this thing changes. А когда это что-то меняется, Now it's already boring. становится скучно. Now cannot leave, wants to leave, stay in this situation for 15 years, 20 years, not understand anything, already old. Okay, let's live with this guy. It's more comfortable. И люди остаются друг с другом, когда это пропадает, потому что уйти страшно или нету на это сил. И потом люди стареют и думают, ну ладно, буду уже жить, что делать. Better understand that you really love this person unconditionally or not. А поймите, любите ли вы этого человека безусловно или нет. Try to find such person. There is definitely. And if Постарайтесь you already найти have a такого partner, человека. А если у вас уже есть партнер, then try to bring this unconditional love for your partner. постарайтесь взрастить в себе эту безусловную. No matter what Ваш- happens, no matter he becomes stupid, no matter he becomes the most intelligent person, no matter what happens, I still love this person. И вне зависимости от того, что происходит с человеком, становится он более умным или более Your, глупым, your, ваша любовь к нему безусловна. your brain is your best friend, your best enemy. Ваш мозг — это ваш лучший друг и ваш самый большой враг. If you repeat any lie 100 times, it becomes truth for your brain. Например, если вы повторите какое-то ложное утверждение 100 раз, это станет правдой или истиной для вашего мозга. And if you think some truth is a lie and repeat it a couple of times, it becomes also truth. Lie. И если про какое-то истинное утверждение вы подумаете несколько раз, что оно ложное, для вашего мозга оно станет неверным.
You say it's not working, it's not working, it's not working. So what should I do? It's not working. It will not work. It will stop. Если вы будете повторять себе, что у меня не получается, у меня не получается, у меня не получается, тогда это действительно не And if получится. you have little hard time, you understand, okay, it is a hard time, it's a part of our life. Anyway, we will make it work. И если у вас есть возможность отнестись к этому по-другому и подумать о том, что пройдет время, и в какой-то момент это сработает, тогда это и сработает. And definitely it will work. И это обязательно получится. My parents are like almost 60 years together, 50, 56, 57. Мои родители живут вместе около 60 лет, 56 или 50 I лет. see how their relationship changed. И я вижу, как меняются их взаимоотношения. There was a time when they was like lovebirds. Было время, когда они жили как голубки. There was a time they was fighting like they want to kill each other. Было время, когда они друг с другом ссорились, как будто они хотят друг друга убить. Then time came when they understand each other very nicely. Потом пришло время, когда они стали понимать друг друга. And now they both are in their 70s and they can spend only time with each other and finish. Like they don't need the world anymore. Сейчас, когда им уже по 70, они могут целый день провести вместе, им никто не нужен. They fight only if somebody else is there. Они будут ругаться только если кто-то еще есть. If they both are there, perfect, everything is. Все устраивает, и для них это идеально. So I say relationship is like a process building И thing. я говорю, что отношения — это тот процесс, который строится. And once you understand that you want relationship and your nature is relationship nature, then build it. И если вы понимаете, что отношения, они заложены в вашей природе, вы их хотите, тогда вы должны их строить. Constantly work on sex. А постоянно работайте над сексуальными And money. отношениями и над зарабатыванием денег. These two things should not be overlooked. Эти вещи нельзя игнорировать. If money is not sufficient in the family, the relationship will not survive. А если в семье недостаточно денег, то никакие отношения не выживут. And if sex is not wonderful not at least okay in the family, the relationship will not Если survive. секс не очень, то тогда отношения также не смогут And вырасти. sometimes we put in the backyard Иногда мы это откладываем куда-то далеко and thinks that everything is okay, и думаем, что все в порядке. but already both people are having partners outside the relationship. Но в таких ситуациях бывает, что у обоих партнеров есть уже кто-то на стороне. So keep working on it. Поэтому продолжайте над этим работать. 24/7 job. Это работа 24/7. If you work, it will work. Если вы будете работать, то все получится. The moment you stop to work, it will stop В to тот work. момент, когда вы перестанете над этим работать, I это call it- развалится. I call it relationship is like a bicycle. И я говорю, что отношения — это как велосипед. Until you pedal, Пока вы педали крутите, it will work. вы едете. The moment you stop to pedal, Когда вы перестаете крутить a педали, little it will work, чуть-чуть вы проедете, but then it will fall. потом вы упадете. You need to continuously, these two pedals should continuously move. Вам постоянно нужно крутить обе педали. So I will say to turn off your brain, sex is the most easiest thing. And if it is not turning off your brain, it means you have to work on your sexual dimension. И я бы сказала, You can visit to me personally. I can tell you a trick, can blow her mind. Okay? я бы сказала, что секс — это лучший способ, чтобы выключить мозг. И если мозг в этом процессе не выключается, значит, нужно над этим поработать. So you can visit me personally, you can meet me personally, I can tell you a trick and you can blow her И mind. вы можете ко мне прийти лично, и я вам расскажу, что делать. Sometimes in relationships, people do not have physical enough powers to have sex. One person have mood, one person not have mood, or something like this is going on. И иногда бывает в паре, что у людей не единовременное желание, кто-то в настроении, кто-то не в настроении. I advise in these cases, go for oral sex at least 2 to 3 times in a week. И я в этих случаях советую заниматься оральным сексом 2-3 раза в неделю. At least physical sex at least 1 or 2 times and 2 to 3 times oral sex. И обычным сексом 1-2 раза. It is required. Это необходимо. If you really want to help your women, if you really love your women, make her blow. That is the only way. Если вы действительно любите свою женщину, тогда вы должны меня услышать. If women get blown even 1 time properly in a week, И если вы if a women get blown, orgasmic blown, you know. Если вы доводите свою женщину до оргазма хотя бы 1 раз в неделю, First thing, she will not need a doctor.
Во-первых, ей не нужно будет ходить к врачу. Second thing, she will give you perfect, happy family. Во-вторых, у вас будет мир и покой в семье. Third thing, you will not have money issues. А в-третьих, у вас проблем с деньгами не будет. Fourth thing, she will have late menopause. И в-четвертых, ее менопауза будет позже. So only 1 day of hard work and you have plus. Ой, и получается сплошные плюсы. Okay, so make it. Okay, next question. Вопрос. Можно о кундалини практике? I'm not Hari Bhajan to speak on it, but it is not a Kundalini practice, more about adrenaline. Кундалини практика, она в основном про адреналин. There is no history of Kundalini yogic practices. Нету в истории такой практики, как кундалини. This is started by one person. Эта практика была начата одним I человеком. don't want to comment on him because he's not anymore in the world. Я не хочу его комментировать, потому And что... I comment only on the people who are alive. Я могу говорить только о тех людях, которые живы. So I don't want to comment anything. According to me, it's just adrenaline practice. It has nothing to do with the spiritual. В моем понимании, это чисто практика, построенная на адреналине, она не имеет ничего общего с духовностью. No history is available. Нету никакой истории про это. А почему многие астрологи есть рекомендация кундалини? Why many astrologers recommend it? Because their Kundalini is not awakened, so they will be excited by it. Возможно, потому что у них кундалини не пробудилась, поэтому советуют другим заняться. If your body is not ready, understand this thing very clearly. I say it many То, times. что я говорю сейчас, если ваше тело не готово, And your Kundalini by mistake awake. и ваши кундалини, например, по ошибке can happen. активируются, это может случиться. Sometimes it happens when people are in a lot of drugs Иногда это происходит, когда люди употребляют много or a наркотиков, lot of depression or something like that. либо на антидепрессантах, You will become paralyzed. а вас может парализовать, Your body will become paralyzed. а парализует все тело. If you don't believe me, I can give you hundreds of people's name who are either in the mental hospital or in the bed. И я, если вы мне не верите, я вам могу дать примеры людей, которые находятся либо в психиатрических лечебницах, либо дома прикованной к кровати. 24 years boy with a full physical power, he's not able to stand on his feet. Например, парень, которому 24 года, у него очень сильное тело, он физически подготовлен, но он не может стоять на ногах. So don't play with such strong energies. Поэтому с такими сильными энергиями не нужно с ними играть. If anybody wants to rise Kundalini, come, I will prepare, I will tell you, do practice, it will rise 100%, I can guarantee you. Например, если кто-то действительно хочет поднять кундалини, приходите, я покажу But we вам need to практику. prepare your body for it. Вы должны будете приготовить к этому свое тело. Your body is not even clean. Ваше тело не чистое. Then, of course, what will happen? First thing is like this energy is rising. Конечно, что тогда произойдет, когда поднимается энергия? It will like to go through his nadi, which is diverted to Энергия it. хочется пройти по тем каналам, по которым она должна пройти. And this nadi is already with lot of toxins inside. А эти нади или каналы забиты токсинами. So what this energy pressure will burst into the different side of the body. Энергия столкнется с блоком, и тогда она разойдется по всему телу. And there is only particularly one nadi which can handle this energy. И только есть один канал в теле, который может выдержать для той And if энергии. it goes to the different channels, you will get paralyzed. А если эта энергия идет в другие места, то тогда тело парализует. Or you will get such a mental sickness which cannot be healed by anything. Либо вы получите повреждение мозга, которое невозможно будет. There is a boy, he's around like now 37. From last 3 years, he is struggling with this problem. И есть человек, которому сейчас около 37, последние 3 года он борется с этой проблемой. In night, he feels like somebody is pulling his leg all night. А ночью ему кажется, что кто-то постоянно тянет его за ногу. All night. Всю ночь. One day he just accidentally shake the Kundalini. Один день вот так у него случилось, проснулась кундалини. You heard about something like dynamic meditation Вы слышали про динамическую медитацию, started by Osho. которую начал Оша?
in Gujarat, in India, there is a hospital in Vadodara. It's mental hospital. Есть в Гуджарате психиатрическая больница. There are more than 40 people who are sick by this meditation. Там около 40 человек, которые получили повреждение мозга в процессе этой медитации. They lost control of their brain. А люди, которые потеряли контроль над своим мозгом. And they are sick from several years and they cannot be healed even. И они болеют по несколько лет, и их очень сложно вылечить. If problem coming to you physically, mentally from the world, spirituality can heal it. И если проблема приходит к вам из внешнего мира, физического или ментального, то духовность может ее вылечить. Like if you have problem, if you have depression from the world, Например, если вы получили депрессию из внешнего мира, yoga can heal your depression, тогда йога может ее вылечить. or tantra, or any path. Или тантра, или любой другой путь. But if you had depression from spirituality, if you have depression from yoga, if you have depression from tantra, Если вы получили депрессию в результате практики йоги, тантры или любой другой духовной, nothing can heal it. вам ничто ее не вылечит. Nothing can cure it. И ничто не сможет вам помочь. That's why the most dangerous patients Поэтому самые опасные и сложные пациенты are the people who are spiritual people and not enough aware. — это те люди, которые практикуют духовность, но без достаточной осознанности. I have a lady I met in St. Petersburg. У меня есть знакомая женщина из Санкт-Петербурга. She have her own yoga У studio. нее своя йога-студия. She started yoga when she was 16 Она начала заниматься йогой, когда ей было 16. and she very much liked it. Ей очень нравилось. She started to give the teachings. Она стала преподавать. And if you are not having children, you are not having husband, you are not having your social life, Если у тебя нет социальной жизни, мужа, детей, you семьи, are more and more living alone, then yoga will kill your life. постоянно живешь одна, то тогда йога может разрушить твою жизнь. And I met her when she was 27. И я встречала ее, когда ей было 27. It's already 4 years now. Уже прошло года 4. She was constantly visiting psychiatrists Она постоянно ходила к психологу, because she is in depression. потому что она была в депрессии. Nothing can bring her out. И ее ничто не могло из этой депрессии And I вытащить. can guarantee you that nothing will work in her life. Nothing can bring her out from depression. И я уверен, что ничего не способно ее из этой депрессии вынуть, It's incurable. потому что это не лечится. Now she has only this life, depressive yogic teacher. И сейчас у нее вот такая вот жизнь, депрессивный йога-тичер. And like this, there are a lot of in Tantra also. И таких людей в тантре тоже много. There's like this, they're in different paths also. И есть люди, которые практикуют другие вещи. и Don't go without proper preparation. А вам нужна необходимая подготовка. Understand what you need to change. Поймите, что вам нужно изменить. If something is working for one person among 100, it doesn't mean that the 90s it will work. И если что-то работает для одного человека из 100, не значит, что для 99 других это также сработает. You need to understand. И вы должны понимать. I give you a sports bike, okay? Я вам дам спортбайк. You take a sport bike, sit, and you don't know to ride bike. Вы сядете на этот байк, поедете на нем, но вы не What will можете happen? водить. Что Boom. произойдет? Произойдет авария. So first learn about the bike. Сначала вам нужно научиться водить Go with мотоцикл. proper preparation. Вам нужно подготовиться. Have enough power in the hand. У вас должны быть сильные руки. And then you can drive. И потом вы можете ехать. I tell you, the yoga is the most authentic, И я вам most скажу, result-oriented path in the world. что йога — это самая аутентичная и ориентированная на результат 100% практика. result guaranteed. Она гарантирует 100% результат. No other path can give you this guarantee. Никакой другой путь вам не дает такие гарантии. Without preparation, it can spoil. Но без подготовки это может вас разрушить. So don't play with Kundalini. Поэтому с кундалини играть не надо. Better dance, enjoy. Лучше танцуйте, наслаждайтесь. After 50, 60, if something happen, also no problem. Already death is closed. И после 50-60 там уже смерть приходит, так что уже не страшно. After 70, you die also, what is the problem? Anyway, second life is coming. Следующая жизнь будет, так что все в порядке. You can take risk in that time. Можно рисковать в этот момент. Now it's risky to take risk. А сейчас не надо рисковать. Enjoy. Наслаждайтесь. Okay, next. Какое состояние? Stand, it's your problem. Стоять. You don't have sex in life? У вас секс в жизни есть? Плохой?
the air conditioner. I'm sorry to say that, but yes, a women love pain when her sexual life is bad. И мне неприятно об этом говорить, но женщине нравятся болевые ощущения, если у нее нет нормального секса. If her sexual life is not good enough, Если секс не приносит ей удовольствия, she go through the BDMS things. тогда Experiment starts. возникает, или эксперименты. Let's say like that. If sexual life is not good enough, experiment starts. Тогда начинается возникать желание экспериментов. I've been traveling to different part of the world and I meet people from different kind of society, like BDMS people, polygamic people, monogamic people, from different mentalities. И я путешествовала по всему миру, и я встречала людей, которые практикуют и садомазу, и которые живут в моногамных сообществах, полигамных сообществах. All this motivation comes because their own sexual life is not good. So I say, Все это возникает из-за того, что люди не получают удовлетворения своей сексуальной жизнью. work to improve your sexual life. И я говорю о том, что нужно работать над тем, чтобы улучшить качество своей At сексуальной least you will жизни. live joyful life. Хотя бы для того, чтобы жить радостной жизнью. Without this, impossible. Без этого не получится. Men can live one time without sex. Women, no. Мужчина еще может как-то без секса прожить, а женщина нет. Because women is created by the nature for this. Потому что женщина создана природой для этого. See, you are having menstruation. У вас идет менструальный цикл. Even in 1 month, 2 days are there in menstruation cycle. В течение цикла существует 2 дня, When you really want sex. когда вы действительно хотите секса. It is not yet this desire is coming from your brain. It's physical body is asking for it. В вашем теле, естественно. So I say that's why, you know what Mahavir said, И вы знаете, что Махавира говорил, that women cannot be enlightened. что женщина не может получить просветление. If feminist will be there, he was already naked, they would have cut his and taken. Если бы феминистки тогда были, они бы ему что-нибудь отрубили. But he was right. Но он на самом деле был прав, Because it is not a path of women. потому что это не женский путь. The women path goes through the pleasures and joys of life. И потому что женский путь, он идет через удовольствие и через радость, которую приносит жизнь. A woman does not felt enough pleasures, Если женщина не чувствует достаточно удовольствия, will not feel enough enlightenment. то, Enlightenment also will not be enough for her. то тогда и просветление не доставит ей удовольствия. And in the history, you can read И в истории вы можете прочитать, all women who come to the spiritual path, they was sad in the worldly world. вы можете увидеть, что все женщины, которые вставали на глубокий духовный путь, они были несчастные в материальном мире. Their sexual life was worst. И секса у них не было никакого. So they live in the women body, but they became men. Они жили в женском теле, но они стали как бы They мужчиной. was not happy. И они не были I счастливыми. personally met Mother Teresa Я лично видел мать Терезу. like this, like I'm sitting with you. Вот так я ее видел. People say she never had sex because she was like a spiritual person. Люди говорят, что у нее никогда не было секса, потому что она была духовной личностью. Officially, she was Официально, да. like virgin. Официально она была девственницей. I felt so much sadness from her. I went there to hug her, but when I saw her, I said, no, I do not want to hug this lady. И я пошел туда с намерением, чтобы ее обнять, но я почувствовал такую глубокую грусть, которая в ней, что я не захотела этого делать. Naturally, it is not there. И этого там не было. The path is through the pleasure. И женский путь, он идет через удовольствие. Because women is very sensitive. Потому что женщины, они очень чувствительные. They get very serious in everything. Они воспринимают серьезно буквально все. You give them spiritual path, they become spiritually serious. Если вы ставите их на духовный путь, они становятся духовно серьезными. Because they are very attentive. Потому что они очень внимательны. The caring is the nature of women. И забота, она заложена в природу женщины. If men want, Если мужчина хочет, it's very difficult for him to grow a child. то для него, например, очень сложно вырастить ребенка. He cannot understand. A woman work in the kitchen or in a garden and the child is in the home and she feels. И, например, женщина, она может работать в саду или быть на кухне, но она чувствует, что происходит с ребенком. And she feels from so distance. Она чувствует это на расстоянии. Men cannot. А мужчина на это не способен. Impossible.
Для него это That's why недостаточно. he need yoga. That's why he need the path of Мужчине нужна tantra or some kind of that thing. ему нужен какой-то путь. Women she's women, it's itself is enough. А женщина сама по себе самодостаточна. That's why in the whole tradition of yoga, there was not even a single yogi woman. И поэтому в йогической традиции не было йогов женщин. Whole tradition of tantra, there is not even a single tantric woman. А в традиции тантры не было женщин-тантриков. There was like Vedmas А были ведьмы. who knew little more than the people knew. Ведьмы, которые знали больше, чем знают обычные люди. Who knew, okay, like this, I can bring more happiness to the family. Которые знали, например, что делая определенные вещи, можно принести больше But счастья в they was семью. not crazy like Christians thought and they burned them. Но они были не настолько безумные, чтобы их сжигать, как это делали христиане. There was very people who was very open to life and wanted to make life more better, Они more были люди, healthier. которые были открыты миру и которые хотели делать этот мир лучше. So again, whatever I'm saying, Еще раз скажу, все, что я говорю, it's my understanding, my experience. это мое понимание и мой опыт. You don't have to do that. И вам не нужно этого делать. My job is not to make you do what I say. И моя работа не в том, чтобы вы стали делать то, что я вам говорю. My job is just to make you think. Моя работа в том, чтобы вы начали думать. You start to think, my job finished. Когда вы начинаете думать, моя работа I'm заканчивается. not responsible. И я не несу уже дальше ответственность. You're not my student. You're Потому my что friend. вы не мои студенты. If you're my student, yes, then I'm responsible. Если вы не мои ученики, то я не несу ответственность. Если вы If you're not ученики, my student, I'm just giving you and making you think and leaving. That's all. My job finished with. И мне важно, чтобы вы начали думать, чтобы вы задумались. Okay. Хорошо? Но не слишком много думать, это слишком много, и плохо. It's like you shouldn't think much, right? You said like to overthink is also bad. Yeah. Overthink and not think. Это как две крайности. Вообще не думать и очень много думать. As a spiritual person is like a child. Духовный человек, он как ребенок. Child is unconsciously so, and a spiritual person is consciously so. Ребенок находится в этом состоянии неосознанно, а духовный человек приходит к If- нему осознанно. Nowadays, because of the effect of TV and media, sad childs are there. But naturally, if you remember from your childhood, there was nobody sad in the childhood. И современные дети бывают грустные, это происходит из-за влияния медиа, телевидения и телефонов, но если вы вспомните себя в детстве, очень редко, когда дети были грустные. They was like they can cry, they can fight, they can be like angry. Они могли злиться, драться, плакать, But after 2 minutes, they can be again friend and move. но через 2 минуты они снова дружили и продолжали дальше играть. Why they don't hold anything? Почему они не держатся ни за что? Because they know to deal it unconsciously. Потому что они бессознательно удаляют то, что им дальше не нужно. And we forgot to deal it. А That's only мы the забываем удалять, и в этом наша проблема. we're just carrying up everything. Мы все тащим с собой, тащим и тащим. Вопрос созрел. Вопрос готов? Дай, пожалуйста, несколько советов по воспитанию сына. Ему сейчас 6 лет. Mhm. Can you give like few pieces of advice how to grow up son? He's 6 years old now. First is like you have to be example. А первое, это ты должен быть для него примером. If you want to teach anything to your child, you have to be the example. Если ты хочешь чему-то научить своего ребенка, ты должен быть для него примером. If you shout on your wife and think that he will respect the women, it's not going to happen. Если, например, ты кричишь на свою жену и надеешься, что ребенок будет уважать женщин, так не получится. If you smoke and you think he don't smoke, it's not going Если to ты happen. будешь курить и будешь ждать от того, что он курить не будет, этого тоже не If you are получится. aggressive and thinks he becomes calm, it's also not going to happen. Если ты агрессивный и ждешь, что он вырастет спокойным, так не получится. Basically, what you want him to be, what you want him to understand, you have to show you as an example to understand it. И ты должен быть для него примером, чтобы он стал тем, кем ты хочешь, чтобы он стал. Because in children, ear is the most weak part. И у детей самый слабый орган – это слух или уши.
the strong part is eyes. А сильный орган — это глаза. They see, Они видят, they take. и они это берут. That's why when you go to school first time И поэтому, когда вы идете в школу, and they start to teach you alphabets, вас начинают учить алфавиту, they show you picture of apple. вам показывают, например, картинку яблока. And there is a small A is written next to this. С яблоком, который по-английски начинается с буквы А, нарисована буква А. You don't know A, but you know apple. Вы не знаете букву А, но вы знаете, что такое You see яблоко. the picture of apple, Вы видите картинку, you see the picture, you're ready to accept. и вы видите картинку, и вы принимаете. You see the picture, you are open and you are accepting this A. И вы вместе с этой картинкой принимаете букву А, потому что ваше восприятие открыто. Because this was connected to the picture of apple. Потому что буква связана с картинкой. So in childhood, everything comes through the eyes. И дети получают все через глаза. What they will see, they will learn that, not what you will say them to learn. И они будут учиться на том, что они видят, а не на том, что вы им говорите. This is the first and last step. Это первое и важное. No need to control anything, no need to about his food at all, that this is good and not good. Just Не нужно контролировать, не нужно слишком концентрироваться на еде, думать, что хорошо, что плохо. just little take care in the night about his teeth and all that he just clean them, not with the brushes, not necessary, but at least he clean the teeth because Очень важно чистить. I lost my teeth in my childhood. Например, я потеряла свои зубы в детстве. I lost like some teeth because what I was doing, I was born in a family where they was making jaggery, fresh jaggery. Я родился в семье, и у нас традиционно варили тростниковый сахар дома. So there was like hot, fresh jaggery, and you take it. Всегда был горячий, свежесваренный сахар. It's more tasty than your how do you say it? No, this chocolate one thing, cacao. It's much more tasty than Он cacao. намного более вкусный, чем какао. So I used to take it, И put in я my pocket, брал кусочек, клал в карман себе. and cover my head and eat inside the blanket. And because of this, I lost some of my teeth in early age. Except then some health cares, no need to worry much about the И child. вы должны просто следить за здоровьем, но не сильно концентрироваться. Don't say them, don't do this. Не говорите никогда детям, не делай это. In my life, what happened? When my father was saying that don't do this, Например, в моей жизни как было, когда папа one thing was sure that I will do it definitely. и делай что-то, и я понимал, что я обязательно пойду и это сделаю. My father understood it very fast. Папа это понял очень быстро. So then when he has to stop me from something, he says, don't do this. И когда он хотел меня остановить от чего-то, Like I want to do, he want me to do something. And so he will say, don't do this. он мне всегда говорил, не делай это, когда он хотел, чтобы я что-то сделал. So I definitely go for it. But soon I also understand that my father is playing with. Сначала велся на это, но потом понял, что папа меня тоже... Then game finished. И на этом мы закончили. So with child, try to see like a child, not like a grown-up С person. ребенком, когда вы взаимодействуете, старайтесь видеть вещи как ребенок, а не как взрослый. And it's sometimes like my brother had a son, I have a son. Например, у моего брата есть сын. When he was small, he was not drinking milk. Когда он был маленький, он не пил молоко. So sometimes you have to play also. И иногда вам нужно что-то придумать. My mother said that he is not drinking milk at all. И мать говорила, что он вообще не пьет молоко. I went to home and I said, Mother, today all milk is for me, nobody will get the milk. И я пришел к ним и сказал, так, сегодня все молоко выпью я, никому больше не достанется. So all milk was brought to me. And Мне then принесли все молоко. when I started, very tasty. Когда я стала его пить вот так, He got like, oh, something is happening. понял, что что-то происходит. And he came to drink. И он пришел и попросил That's попить. how he learned to drink. Так он стал пить молоко. So you have to playful with the child. И нужно с ребенком играть, Don't become his teacher with the stick. становиться для него учителем с палкой. Of course, he will make mistake. Конечно, он будет делать ошибки. I was around 6 years when first time I removed the panty of a woman to just see what is happening over there. Например, мне было 6 лет, когда я первый раз заглянул девочке под юбку, чтобы посмотреть, что там. After that, I got bamboo massage from my parents. После этого меня отшлепали родители. But the curiosity was there in the. Но мне было любопытно. So I understood like
Of course, I respect my father, however he tried to treat me. И, конечно, я уважаю своего отца и все, что он He's one of the best father in the world. Он один из самых лучших отцов. And because of him, I love the world more. И благодаря ему я люблю этот мир. But I understand that there are many other ways to teach also. Но я понимаю, что существует много разных способов And воспитывать. that's why I normally say parents, don't try to become a teacher of your children. Try to become their friend, И всегда little wiser friend, that's all. родителям не старайтесь стать для ребенка учителем, а старайтесь стать для него другом, может быть, более чуть мудрым другом. And if you want them to do, think how they will like to do it. И если вы хотите, чтобы они что-то сделали, подумайте, как им понравится что-то сделать. Okay? Хорошо? Any more? No? No, finished? Всё? Okay. Нет вопросов? А детям надо молоко пить? Какой? Тоже не Корова или мамы? Корова. Да, конечно, можно. Вот, а I- не пьет молоко. И- I am drinking milk from my childhood till now, almost every day, except my life in the cave. Я пью молоко почти каждый день с детства, кроме того периода, пока я жил в пещере. If you drink milk, enough protein you are getting. Если вы пьете молоко, вы And получаете протеин. I almost drink a liter every day. Я могу литр выпить в день. I can drink up to 4 liters, Я могу до 4 литров. but like Конечно. 1 liter is I'm almost consuming every day. Почти литр я выпиваю каждый день. When I'm not eating anything, I'm just drinking. I can live only on milk. Я могу жить только на молоке. I have lived in my life 6-7 months only on milk. У меня был период, когда 6 месяцев я пила So только milk is a молоко. complete diet. Молоко это полноценная диета. It gives you lot of things if it is good quality. Оно должно быть в хорошем качестве, тогда оно даст вам необходимые All micronutrients, everything is what you needed, milk gives you. необходимые вещества и витамины. That's why when yogi do the body purification, И поэтому, когда йоги делают практики sometimes очищения they keep тела, student on milk only for several years. они могут давать ученикам только молоко в течение нескольких лет. Like 18 months to 2 years. Например, от 18 месяцев до 2 лет. It's called Dudh Kalpa, Это называется Dudh Kalpa дудха. in Sanskrit. So it is like a transformation of your body, И происходит Through the milk. трансформация вашего тела посредством молока. and you're all, because for practicing deeper practices of yoga, Потому что для того, чтобы практиковать более глубокие вещи в йоге, your all nervous system should be lubricated. вся ваша нервная система, она должна быть промаслена. All your nerves or your nadis should have this proper lubrication. И все нервы, все каналы, они должны быть смазаны. And when you are taking a good quality of И milk, когда вы пьете хорошее молоко, this is nicely served. This lubrication is going to every nadi and этот every. процесс, он идет по всему телу, по всем каналам и нервной системе. If you go to Indian master who is properly Indian, like not by schools, by tradition, И если вы пойдете к настоящему индийскому учителю, and you are a man and you wants to practice yoga, he will say 3 kilograms of ghee every month you have to eat minimum. и если вы, например, мужчина, то он скажет, что в месяц вам нужно съедать 3 килограмма топленого масла. And Western people think, oh, it's so big, I will be so big, and then I will. No. I'm like, this is good. Большой. So understand. So milk is very good. If your child, if you can make somehow your child to drink milk, it's very good. Если ребенок может пить молоко, то очень хорошо. So, and about the things, vegan, no vegan, it's not important about the food and philosophy. It's important about conscious eating. What you feel, eat. Необходимо развивать осознанное питание, и не важна философия, которая стоит за какой-то концепцией. And believe me, most of the people in the world, they know nothing. И поверьте мне, что большинство людей, они ничего не знают. Many times people, Hare Krishna people come to me and they say, I don't eat garlic, I don't eat onion. И, например, часто ко мне приходят люди, которые состоят в движении Хари Кришна, и And, говорят, я не ем лук и чеснок, and I cook food with onion and garlic, а я готовлю еду с чесноком. и and луком. they eat and they don't even notice. Они едят, ее даже не заметили. Many times raw vegan or vegetarian people, like pure vegan people come to me, Либо приходят люди, которые полностью веганы, and I cook some dish
И я что-то готовлю. and they don't even know that there is milk product И inside this. они They just не eat. заметят, что там молоко, они просто едят. 90% people are following food philosophy by head, not by feeling and taste. 90% людей они следуют определенному типу питания, просто придерживаясь философии. I can guarantee you, I do not eat egg. Например, я вам гарантирую, я не ем яйца. No one in the world can make me eat egg, no matter what kind of preparation he make. И никто не заставит меня съесть яйцо, и даже если оно будет в блюде. I hold it in my hand and I feel the smell. Я возьму эту еду, и я почувствую запах. It goes to my tongue and I feel immediately the taste. Еда попадет на язык, и я почувствую So вкус. if your body is aware, you can do it. Если у вас тело осознанное, вы можете так So делать. go according to your physical and social needs, not by philosophy. Поэтому следуйте своим физиологичным потребностям и потребностям, которые диктуют. Otherwise, you will just get old before time. Nothing. В противном случае можно раньше времени состариться. Enough protein will not be there. Если будет недостаток протеина, например. Okay. Хорошо? So thank you very much. Спасибо.